చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్కి వచ్చే వరకు డైలీ లైఫ్ యూసేజ్ నుంచి వస్తుంది. నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను, కనీసం పాస్ కావాలనుకునేటువంటి విద్యార్థులకు 100% రిజల్ట్ సాధించాలనుకునే వాళ్ళకి ఈ ప్రశ్నలు చాలా ఉపయోగంగా ఉంటాయి. ప్రతి పాఠ్యాంశంలో సపోజ్ ఫస్ట్ లెసన్ కనుక తీసుకుంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఎన్విరాన్మెంటల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫాజిల్స్ గురించి అడగొచ్చు. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని హౌ టు ప్రిజర్వేట్ అనేటువంటిది కూడా అడగొచ్చు. ఇట్లాంటివి జనరల్గా ఉంటాయి. ప్లాంటేషన్ గురించి అడగొచ్చు. సో వాటర్ స్టోరేజ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అడగొచ్చు. ఇట్లా జనరల్గా అడుగుతుంది. కాబట్టి 10th చాప్టర్ 11th చాప్టర్లో నుంచి ఎక్కువగా ఈ ప్రశ్న రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఒక్కోసారి మామూలు ప్రశ్నలు కూడా అడగొచ్చు, కానీ దాంట్లో స్కోప్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి డైలీ లైఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సులభంగా ఉంటాయి, అవగాహనతో కూడి రాసే విధంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని మనం ఖచ్చితంగా రాయొచ్చు. సో సెకండ్ బిట్కి వచ్చే వరకు, మనం సైన్స్కి వచ్చే వరకు సేమ్ ఫిజిక్స్లో కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్, హైపోథసిస్, డైలీ లైఫ్ యూసేజ్ ఇట్లాంటి ప్రశ్నలే ఉంటాయి. సెకండ్ క్వశ్చన్ బిట్కి వచ్చే వరకు మనం ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం. మనకు 9 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్లో. 9 క్వశ్చన్స్ లోపల మనం 8 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఉంటుంది. కాబట్టి ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఇది కీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లెసన్. సపోజ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే ఫోటోసింథసిస్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చే వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఒక 8-9 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఇవి చాలా సులభంగా ఉంటాయి. కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి. నెక్స్ట్ డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దీంట్లో 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 100% రిజల్ట్ రావడానికి కనీస సామర్థ్యం ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి ఈ 6th క్వశ్చన్ ఒక 5-6 మోడల్స్ ఇచ్చి కనుక అటు ఫిజిక్స్లో, కెమిస్ట్రీలో, బయోసైన్స్లో ప్రిపేర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా 4 మార్కులు సాధిస్తారు. ఇక థర్డ్ బిట్కి వచ్చేసే వరకు మనకి మళ్ళీ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మటుకు కీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెఫ్రాన్ ఫంక్షనింగ్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, బ్రెయిన్ పార్ట్స్ అండ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, ఇట్లాంటి టాపిక్స్ ఉంటాయి. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా, ఎసెక్సువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా కీలకం ఈ 8th క్వశ్చన్. మనకి థర్డ్ బిట్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఖచ్చితంగా రెండే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక్క చోట మాత్రమే మనకు ఛాయిస్ ఉంది. ఆ ఛాయిస్లో ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ చివరిది ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్స్పెరిమెంట్స్, డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మటుకు విద్యార్థులు ఎవ్వరు కూడా మిస్ చేయకండి. సైన్స్లో డయాగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్స్ గీయంగానే కూడా చుట్టూ బార్డర్ కొట్టండి. లేబులింగ్ అంతా రైట్ సైడే చేయండి. ఒకవైపు కనుక చేసినప్పుడు మీకు ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయి. కాబట్టి కాన్సెప్చువల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి వచ్చే వరకు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో ఎయిమ్, ఆపరేటర్స్, ప్రొసీజరు, ప్రికాషన్స్, అబ్జర్వేషన్స్, రిజల్ట్, ఇవి ఖచ్చితంగా టైటిల్ పెట్టండి. వాటి కింద అండర్లైన్ చేయండి. డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. చాలా వరకు నేను పేపర్ తీస్తుంటే చూస్తున్నాం, డయాగ్రామ్స్ గీసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకుండా చేస్తున్నారు. కాబట్టి డయాగ్రామ్, లేబులింగ్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఈ 3 అంశాలతోనే డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. విడిగా డయాగ్రామ్ ఉండదు. కాబట్టి విద్యార్థులు సైన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అకార్డింగ్ టు అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్, నాట్ ఫర్ లెసన్స్, విద్యా ప్రమాణాల ఆధారంగా ప్రిపేర్ కండి, పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కాకుండా. ఈ విధంగా గనక చూస్తే మనకు చక్కటి బ్లూ ప్రింట్ ఉంది మన చేతిలో. ఏ ఏ ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వస్తాయో మనకు తెలుస్తుంది. ప్రశ్నాపత్రంలో ఏమి వచ్చింది అనే ఆలోచన కాకుండా మనం చదివిందే ప్రశ్నపత్రంలో వస్తుంది. ఇది పాజిటివ్ థాట్. క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏం క్వశ్చన్ వస్తుందో అని కాదు, మనకు చదివిన అంశమే క్వశ్చన్ పేపర్గా వస్తుంది. ఈ ప్రాతిపదికగా కనుక మనం ప్రిపేర్ అవుతే మనం ఖచ్చితంగా 10 జీపీఏ సాధించవచ్చు, 100% రిజల్ట్ సాధించవచ్చు. దీనికి కావలసినటువంటి ఈ 17 రోజులని మీరు చాలా సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటారని, మీ మీ ఉపాధ్యాయుల యొక్క సహకారంతో చాలా ప్రశాంతంగా ఒక చక్కటి ప్రణాళికతో ప్రిపేర్ అవుతారని నేను ఆశిస్తూ సైన్స్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు పూర్తి చేస్తున్నాను. ఇంకా ఏమైనా అంశాలు ఉంటే మీకు తర్వాత సెషన్లో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుదాం. కాబట్టి విద్యార్థులు ఆల్ ది బెస్ట్. ఇష్టపడి చదవండి, విద్యా ప్రమాణాల ఆధారంగా చదవండి, విషయం యొక్క నేచర్ను బట్టి చదవండి, ప్రజెంటేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా లక్ష్యాన్ని అందుకుంటాం. జనగాం జిల్లాలో 100% పాఠశాలలు 100% రిజల్ట్ వచ్చే విధంగా మనం మన యొక్క జీపీఏ కూడా ఎక్కువగా సాధించుకునే విధంగా మనం ప్రిపేర్ అవుతాం. సో ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.
హలో హలో సార్. హలో సార్. హలో సార్. హలో. సార్ నెక్స్ట్ వాసుదేవ్ రెడ్డి సార్. వాసుదేవ్ రెడ్డి సార్. వాసుదేవ్ రెడ్డి సార్ ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ చీటూరు గారిని నెక్స్ట్ సెషన్ కొనసాగించాల్సిందిగా కోరుచు. అనిల్ సార్, సార్ 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 ఇప్పుడు మనము యూట్యూబ్ లింక్ పంపించిన విషయం తెలుసా అందరికి? అంటే గ్రూప్ లో పెట్టారు కదా సార్. ఇప్పుడు ఒకసారి వీళ్ళకు అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ద హెడ్ మాస్టర్స్. ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఒకటి షేర్ చేశాం మన గ్రూప్ లో. అదే ఐఎఫ్ఈ ప్యానల్ కి లింక్ అవ్వట్లేదు జూమ్ మీటింగ్ అంటే యూట్యూబ్ ద్వారా మీరు లింక్ చేసుకోండి దయచేసి. ఒకసారి చూడండి, లింక్ పంపించాను. నమస్కారం సార్. స్టార్ట్ చేయమంటారా సార్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే సార్. గౌరవనీయులు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి గారు మరియు గౌరవ కలెక్టర్ గారు మరియు జనగామ జిల్లా ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు, గణిత ఉపాధ్యాయులు, మిగతా అందరు ఉపాధ్యాయులు మరియు ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా, అందరికీ నమస్కారం. 10వ తరగతి పరీక్షలు 18 రోజులలో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. మరి దానికి గాను ఇప్పటికే మీరు అందరూ సిద్ధమై ఉన్నారు అని అనుకుంటున్నాం. రేపటి నుండి ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు రాయబోతున్నారు. ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు అంటే ఒక రకంగా యాన్యువల్ పరీక్షలుగానే మీరు ఫీల్ కావాల్సి ఉంటుంది. యాన్యువల్ పరీక్షలకు ఎలా అయితే ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ఒక క్రమశిక్షణతో ఏ ఏ అంశాలను మర్చిపోకుండా ఎలా రాయాలో మీరు అనుకుంటున్నారో అదే క్రమ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలను రాయండి. గణితానికి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు మనం ఇప్పుడు
చర్చించుకుందాం. గణితంలో 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, రీజనింగ్ ప్రూఫ్, కమ్యూనికేషన్, కనెక్షన్, విజువలైజేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ 5 అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ కు మనకు మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది. అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా గణిత సమస్యలను సాధించుము, సొల్యూషన్ కనుగొనము అనేటువంటి విధానంలో ఉంటుంది. రీజనింగ్ ప్రూఫ్ సంబంధించి ఒక సమాధానం ఇచ్చి ఇద్దరు విద్యార్థులు చర్చించుకుంటూ ఒక విద్యార్థి ఈ సమాధానం చెప్పారు, ఇది నిజమేనా, కారణాలు చెప్పండి, లేదా ఇది సత్యమేనా, మీ వివరణ చెప్పండి, ఇది అవుతుందా, ఇలాంటి మీ అవగాహనను పరిశీలించేటువంటి ప్రశ్నలు రీజనింగ్ ప్రూఫ్లో ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఒక సూత్రాన్ని ఇచ్చి ఆ సూత్రములోని అక్షరాలను వివరించమని, ఉదాహరణగా స్టాటిస్టిక్స్లో మధ్యగతం కనుక్కోవడానికి అవసరమైన సూత్రం ఏమిటి, దానిలోని అక్షరాలను వివరించుము. బహుళకం కనుగొనడానికి సూత్రం ఏమిటి, దానిలోని అక్షరాలను వివరించుము. సగటును కనుగొనడానికి లేదా అంకగణిత మధ్యము కనుగొనడానికి సూత్రం ఏమిటి, అందులోని అక్షరాలను వివరించుము అని. లేదా ఇంకా చిన్నగా అడగాలనుకుంటే మెన్సురేషన్ సంబంధించి lateral surface proof of cylinder, lateral surface of cylinder, volume of cone, volume of cylinder, volume of sphere, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగి అందులో ఉన్న అక్షరాలను వివరించమని చెప్తా ఉంటాం. ఇది కమ్యూనికేషన్. అదేవిధంగా కనెక్షన్ అంటే గణితంలో ఒక అంశానికి సంబంధించిన దాన్ని మరొక అంశంలో రిప్రజెంట్ చేయడం. ఉదాహరణగా స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని గ్రాఫ్ రూపంలో ప్రజెంట్ చేయడం, లేదా మన పాలినామియల్స్ను గ్రాఫ్ రూపకంగా ప్రజెంట్ చేసి దాని యొక్క పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ కనుక్కోవడం, వర్గ సమీకరణం యొక్క మూలాలు కనుక్కోవడం, ఇవన్నీ కూడా కనెక్షన్లో భాగంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అత్యంత ముఖ్యమైనది మరియు విద్యార్థులకు చాలా సులభమైనటువంటిది విజువలైజేషన్ అండ్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది ప్రతి విద్యార్థి ఇందులో విజువలైజేషన్ రిప్రజెంటేషన్ నుండి 12 మార్కులు, మనకు 6 మార్కుల ప్రశ్నలు 2 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రతి విద్యార్థి చేయగలిగే విధంగా ఈ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. మన గణిత పుస్తకం ప్రశ్నలు కనుక ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ప్రతి విద్యార్థి 12 మార్కులు సాధించగలడు. అందులో మొదటిది స్టాటిస్టిక్స్ లో ఓజీవ్ కర్వ్ గీయడం, రెండవది టాంజెంట్స్ అండ్ సీక్వెన్స్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్, మూడవది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ని గీయడం. ఈ 3 అంశాల నుండి తప్పకుండా గ్రాఫ్ లో 2 ప్రశ్నలు మనకు ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈ ప్రశ్నల పట్ల విద్యార్థి అంటే ఓజీవ్ కర్వ్ గీయడం, లెస్ దెన్ ఓజీవ్ కర్వ్ లేదా గ్రేటర్ మోర్ దెన్ ఓజీవ్ కర్వ్, ఈ వాల్యూస్ తో గీయడం. అదేవిధంగా టాంజెంట్స్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ నుండి గీయడం, ఏ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ మీద ఒక టాంజెంట్ గీయడం. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ కంటే స్మాల్ ట్రయాంగిల్ గీయడం, ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ కంటే పెద్ద ట్రయాంగిల్ ను సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ గీయడం. ఇవి ఒక 5-6 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. ఈ 5-6 ప్రశ్నలు కనుక విద్యార్థులు తెలుసుకున్నట్టయితే ఈజీగా 12 మార్కులు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ ప్రశ్నల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండి వీటిని ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మరొకసారి చూసుకొని ప్రీ ఫైనల్లో కూడా ఈ ప్రశ్నలు ఖచ్చితంగా రిప్రజెంట్ అవుతాయి. వీటిని ఆధారంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే యాన్యువల్ పరీక్షల్లో 12 మార్కులు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు ఒక్కొక్క చాప్టర్ను పరిశీలించినట్టయితే మొదటగా రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో మొదటగా విద్యార్థులందరూ గమనించవలసిన అంశం ఏంటంటే గణితంలో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రశ్నపత్రంలో ఇవ్వడం కుదరదు, ఇవ్వరు. మరి ఎలా అంటే అలాంటి ప్రశ్నలు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఉదాహరణగా
మనకు రియల్ నెంబర్స్ లో రూట్ ఈజ్ షో దట్ రూట్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ అని ఒక ప్రశ్న ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రశ్నను ఎన్ని రకాలుగా అడగవచ్చు అంటే షో దట్ రూట్ 3 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్, షో దట్ రూట్ 5 ఈజ్ ఇర్రేషనల్, షో దట్ రూట్ 7 ఇర్రేషనల్, షో దట్ రూట్ 11 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. ఇలా ఏ ప్రశ్న అనేటువంటి అడిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రూట్ 2 ఇర్రేషనల్ ని ప్రూవ్ చేసే విధానాన్ని విద్యార్థి అవగాహన చేసుకున్నట్టయితే రూట్ 3, రూట్ 5, రూట్ 7, రూట్ 11 ఏదైనా కూడా సాల్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక గ్యారంటీ క్వశ్చన్ గా మనం భావించవచ్చు. తర్వాత సెట్స్కి వచ్చినట్టయితే సెట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆపరేషన్స్ 3 ఆపరేషన్స్ అండ్ 3 ఆపరేషన్స్ కనుక విద్యార్థికి అవగాహన అయినట్టయితే యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, అదేవిధంగా డిఫరెన్స్, ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ డిఫరెన్స్ బి, ఈ 3 విషయాల పట్ల అవగాహన కలిగినట్టయితే విద్యార్థి ఎక్కువ మార్కులు సాధించే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా విద్యార్థులు చేసే తప్పు ఏంటంటే ఏ డిఫరెన్స్ బి కనుక్కునే విధానంలో ఎక్కువగా పొరపాటు చేస్తున్నట్టుగా మేము పేపర్లు దిద్దే క్రమంలో గమనించాం. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఏ, ఎక్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు బి అంటే ఏబిలో ఉన్న కామన్ మూలకాలను తొలగించి ఏలో ఉన్న మూలకాలతో మాత్రమే సమితి ఏర్పడితే అది ఏ మైనస్ బి అనేది విద్యార్థికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. అక్కడ విద్యార్థులను మనం సరి చేసినట్టయితే విద్యార్థులు తప్పకుండా ఆ ఏ డిఫరెన్స్ బి అనేటువంటి సమస్యను సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్, రోస్టర్ ఫామ్ ఈ రెండింటికి ఉన్న సంబంధం ఆధారంగా తప్పకుండా మనకు ఎగ్జామ్ లో ప్రశ్న పత్రంలో క్వశ్చన్ తప్పకుండా ఉంటుంది. సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చి రోస్టర్ ఫామ్ లో రాయడం, రోస్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో రాయడం, లేదా సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చి ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ఏ డిఫరెన్స్ బి అని కనుక్కోవడం అనేటువంటి ప్రశ్నలు మనం తరచుగా అడుగుతున్నారు, చూస్తా ఉన్నాం. విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ 3 అంశాల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండండి. తర్వాత లాగర్థమ్స్ సంబంధించి లాగర్థమ్స్ లో ప్రొడక్ట్ రూల్, log a into b is equal to log a plus log b, quotient rule, log a by b is equal to log a minus log b, power rule, log a to the power of m is equal to m into log a. ఈ 3 సూత్రాలు, అదే విధంగా log a base a is equal to 1, log 1 is equal to 0. ఈ 5 అంశాల మీదనే మీరు గనక అవగాహన కలిగి ఉంటే తప్పకుండా 4 మార్కులు విద్యార్థి సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ 2 అధ్యాయాలు మాత్రం మన గణితంలో సంబంధం కలిగి ఉన్న అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి పాలినామియల్స్, రెండవది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. పాలినామియల్స్ లో ఎక్స్ యొక్క విలువలను జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ అంటున్నాం. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ లో ఎక్స్ యొక్క విలువను రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాం. రెండింటిని సాధించే విధానం ఒకటే. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ లో రెండింటిని ఒకే విధంలో సాధిస్తూ ఉంటాం. కానీ ఎగ్జామ్ లో గ్రాఫికల్ మెథడ్ అనేది పాలినామియల్స్ లో ఉంటుంది. పాలినామియల్స్ లో గ్రాఫికల్ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఎక్స్ యొక్క ఇచ్చినటువంటి క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క జీరోస్ కనుగొనుము అనేటువంటి ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి విద్యార్థులు గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొదటగా గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు స్కేల్ అనేది తప్పనిసరిగా రాయాలి. ఏ గ్రాఫ్ లోనైనా మీరు స్కేల్ తప్పకుండా రాయాలి. ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ని గీయాలి. వాటికి సంబంధించినటువంటి స్కేల్ పైన రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ లో రాస్తే మీకు ఒక అవగాహన ఉన్నట్టుగా ఎగ్జామినర్ పేపర్ దిద్దే ఉపాధ్యాయుడు మీ అవగాహనను అప్పుడే గుర్తు చేస్తాడు. ఓకే, స్కేల్ రాశాడంటే విద్యార్థికి గ్రాఫ్ పట్ల అవగాహన ఉంది అని. రెండవది పాయింట్స్ ను గుర్తించి ఆ పాయింట్స్ ను స్కేల్ ద్వారా కలిపేటువంటి విధానము. ఈ గ్రాఫ్ గీసేటప్పుడు మాత్రం విద్యార్థులందరూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నీట్ గా ఉండాలి, క్లియర్ గా ఉండాలి. ఇచ్చినటువంటి లీనియర్ పాలినామియల్ కైతే స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుందని, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అయితే పారాబోలా వస్తుందని ఒక అవగాహన ఉంటే మీరు గీసేటువంటి గ్రాఫ్ సరిగా గీస్తున్నామా లేదా అనేది మనకే అవగాహన అవుతుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని విద్యార్థులను గమనించాలి. అయితే పాలినామియల్ కు గ్రాఫ్ గీయాలంటే ఇచ్చినటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కు టేబుల్ తయారు చేయాలి. టేబుల్ ను కనుక విద్యార్థులు తయారు చేయగలిగితే విద్యార్థులకు 50% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పూర్తయినట్టే. అయితే టేబుల్ తయారు చేసే విధానములో క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ సమ్ జీరోస్ కనుక్కోవడానికి టేబుల్ తయారు చేసే విధానములో ఎక్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఏవేవి తీసుకోవాలి, అదేవిధంగా
ఎక్స్ స్క్వేర్. చాలా విద్యార్థులు చేసే పొరపాట్లు ఏంటంటే 2 స్క్వేర్ 4 -2 స్క్వేర్ -4 అని రాస్తా ఉన్నారు. ఈ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు. కాబట్టి -2 × -2 = 4 అనేది అంటే మైనస్ వాల్యూ యొక్క వర్గం కూడా ధన సంఖ్య అవుతుంది, ప్లస్ వాల్యూ యొక్క వర్గం కూడా ధన సంఖ్య అవుతుంది అనేటువంటి అవగాహన కలిగించగలిగితే మనం ఇందులో విజయం సాధించిన వాళ్ళం అవుతాం విద్యార్థులందరూ కూడా. అదే విధంగా -3x అని ఉందనుకోండి, ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ -2 పెట్టినప్పుడు -3 × -2 +6 అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు అక్కడ చేసే పొరపాట్లు, చిన్న చిన్న పొరపాట్లను మనం సరిదిద్దుకోగలిగితే పాలినామియల్స్ లో గ్రాఫ్ ద్వారా జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ కనుక్కోవడానికి చక్కటి అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు ఇందులో తప్పకుండా మార్కులు సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కి సంబంధించి మనకు ఉన్నటువంటి మెథడ్స్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ అండ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ అండ్ ఫార్ములా మెథడ్. ఈ 3 మెథడ్ల మీద అవగాహన ఉన్నట్టయితే విద్యార్థి తప్పకుండా రూట్స్ ఆఫ్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కనుగొనేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా చిన్న చిన్న మార్కులు మనకు వచ్చే 2 మార్కులు 1 మార్కులు 3 మార్కులు మనకు డిస్క్రిమినెంట్ b² - 4ac డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ మీద రూట్స్ యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది, కంపల్సరిగా దీని నుంచి 1 or 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం తప్పకుండా ఉంది. b² - 4ac > 0 రియల్ రూట్స్ అండ్ డిస్టింక్ట్, b² - 4ac = 0 రియల్ రూట్స్ అండ్ ఈక్వల్, b² - 4ac <0 ఇమాజినరీ నెంబర్స్ రూట్స్ అనేటువంటిది విద్యార్థికి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అదేవిధంగా రూట్స్ కనుక్కునే విధానాలు 3 విధానాలు తెలిసినట్టయితే విద్యార్థి తప్పకుండా ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సంబంధించినటువంటి సమస్యలను సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత మెన్సురేషన్ అనేది మనకు 9వ తరగతిలో ప్రారంభమైనప్పటికీ 9వ తరగతిలో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ సిలిండర్, కోన్, స్పియర్, హెమిస్పియర్ ఆర్ క్యూబాయిడ్, క్యూబ్ ఇంతే ఉండేటి. కానీ వేరాజ్ 9th నుండి 10th కి వచ్చిన తర్వాత కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. ఒక హెమిస్పియర్ మీద ఒక కోన్ ఫిక్స్ చేస్తే అదొక టోపీ లాగా ఉంటుంది. దాని యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఆ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, వాల్యూమ్. అదేవిధంగా సిలిండర్ కు 2 సైడ్స్ కనుక హెమిస్పియర్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఏర్పడేటువంటి ఫిగర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటి, ఇలాంటి ప్రశ్నలు. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ ఫిగర్ యొక్క వాల్యూమ్ కానీ విడివిడిగా కనుక్కొని మొత్తంగా కలపడం ద్వారా మొత్తం ఫిగర్ యొక్క వాల్యూమ్ కానీ లేదా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కానీ లేదా టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుగొనేటువంటి అవగాహన విద్యార్థికి ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా ఆ సమస్యలన్నీ సాధించగలుగుతారు. కానీ మెన్సురేషన్లోని సమస్యలను సాధించాలంటే సూత్రాల మీద అవగాహన ఉండాలి. ఒక సూత్రం నుండి ఇంకొక సూత్రం ఎలా ఏర్పడుతుంది, ఉదాహరణగా సిలిండర్ యొక్క కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కావాలంటే సిలిండర్ కు బేస్ సర్కిల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సర్కిల్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ ఇంటూ హైట్ 2πr × h 2πrh ఈ విధంగా ఒక సూత్రాన్ని విద్యార్థి తెలుసుకుంటే అంటే సూత్రం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుంటే సూత్రాన్ని మర్చిపోకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ విధంగా విద్యార్థులు తప్పకుండా ఒక సూత్రం ఎలా వచ్చింది దాని నుంచి మనం ఇంకా ఏ సూత్రాన్ని రాబట్టగలము. స్పియర్ ఉంది, స్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా, అదేవిధంగా హెమిస్పియర్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటి, అదేవిధంగా వాల్యూమ్. ఇలా సూత్రాల పట్ల అవగాహన ఉన్నట్టయితే విద్యార్థి తప్పకుండా మెన్సురేషన్లోని సమస్యలన్నిటువంటి సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయం ట్రిగనామెట్రీలో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీ నుంచి కంపల్సరీ 6 మార్క్స్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా 4 మార్క్స్కి వచ్చేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. ఇందులో విద్యార్థులందరూ గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే గణితములో ఒక లెక్క ఎంత పార్ట్ ఒక రెండు లైన్లు రాశారు, మీరు 2 స్టెప్స్ వేశారు, 3 స్టెప్స్ వేశారు, ఆ 3 స్టెప్స్ కూడా మార్కులు కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో మొదటగా గివెన్ రాస్తాం, తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఫిగర్ వేస్తాం. ఆ ఫిగర్ ఖచ్చితంగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్డ్గానే మనకు సమస్యలు ఉన్నాయి కనుక
లంబకోణ త్రిభుజం బేస్ సమస్యలు ఉన్నాయి కనుక లంబకోణ త్రిభుజాకారంలో మనం ఫిగర్ వేస్తాం ఇచ్చిన వివరాలతో. కాబట్టి ఆ వివరాలన్నీ కూడా ఒక ఫిగర్ రూపంలో చెప్తే దానికి కొన్ని మార్కులు కేటాయించబడతాయి. అదేవిధంగా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఒకే లంబకోణ త్రిభుజం ఆధారంగా సమస్యలు ఉన్నాయి. దానికి సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, టాన్ థీటా. అదే రెండవ అభ్యాసంలోకి వస్తే అందులో 2 లంబకోణాలు, 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బేస్డ్గా సమస్యలు ఉన్నాయి. కాబట్టి 2 ఈక్వేషన్స్ వస్తే 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయడం ద్వారా సమస్యను సాధించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి విద్యార్థి గివెన్ తప్పకుండా రాయాలి. ప్రతి సమస్యకు, గణితంలో ప్రతి సమస్యకు గివెన్ అని రాస్తే మీకు కొన్ని హాఫ్ మార్క్ కానీ 1 మార్క్ కానీ కేటాయించే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా ఇచ్చినటువంటి అంశాల్లో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీలో ఫిగర్ గీస్తే దానికి కొన్ని మార్కులు కేటాయించే విధంగా ఉంది. అదేవిధంగా దానిలో tan θ = ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అనేటువంటిది రాసి దాని వివరాలను రాస్తే దానికి కొన్ని మార్కులు కేటాయించే అవకాశం ఉంది. సమస్యను పూర్తిగా సాధిస్తే దానికి కొన్ని మార్కులు. అంటే ఒక సమస్యకు పార్ట్గా మార్కులు కేటాయించబడి మొత్తం సమస్య పూర్తిగా చేస్తే పూర్తి మార్కులు వస్తాయి. కనుక విద్యార్థులు ఏ సమస్యను కూడా వదలకూడదు. ఏ సమస్యను కూడా మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఫస్ట్ సెక్షన్లో 6 ప్రశ్నలను సాధించాలి, సెకండ్ సెక్షన్లో 6 ప్రశ్నలు సాధించాలి, థర్డ్ సెక్షన్లో 6 ప్రశ్నలు ఇస్తాడు, 4 ప్రశ్నలు సాధించాలి. మొత్తం మీద 16 ప్రశ్నలను మనం చేయాలి పార్ట్ ఏలో. కాబట్టి ప్రతి ప్రశ్నను అటెంప్ట్ చేయాలి. ప్రతి ప్రశ్నను అటెంప్ట్ చేస్తే ఇచ్చినటువంటి విషయం గివెన్ అని అందులో ఉన్న అంశాలు రాసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన కొంత సమాచారాన్ని మీరు చేయగలిగితే తప్పకుండా మీకు అందులో మార్కులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా స్టాటిస్టిక్స్ కు సంబంధించి మనకున్నటువంటి 3 సెంట్రల్ టెండెన్సీస్, మీన్, మీడియన్, మోడ్, ఈ 3 సమస్యలను సాధించే క్రమము ఒక పట్టికలోనే పూర్తి సమాచారం లెక్క చేయబడుతుంది. అంటే మీన్లో మనం ఎన్ని కాలమ్స్ ఉండాలి, మీన్ కనుగొనాలంటే తరగతి మధ్య విలువ మిడ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. అదేవిధంగా యుఐయా, డిఐయా, ఇవి అంటే డీవియేషన్ ఏమి ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలు మీకు ఇచ్చినటువంటి సమస్యను ఏ విధంగా సాధించాలో చెప్పే అనుసరించి, అంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ అన్నాడా, డీవియేషన్ మెథడ్ అన్నాడా, స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ అన్నాడు, దానికి అనుగుణంగా మనం కాలమ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, దానికి అనుగుణంగా సూత్రాలను రాసుకోవాలి. అదేవిధంగా మీడియన్ కనుగొనే క్రమములో ఖచ్చితంగా మీడియన్ కు క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని రాయాలి. క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఏ సెంట్రల్ టెండెన్సీకి మనం రాయము, ఓన్లీ మీడియన్ కనుగొనడానికి మాత్రమే సెంట్రల్ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీని రాస్తాము. కాబట్టి క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తేనే మనము మీడియన్ కనుగొనే అవకాశం ఉంది. అంటే మీడియన్ సూత్రంలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలకు విలువలను తెలియజేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీడియన్ = L + n/2 - CF/F × H. L అంటే మధ్యగత తరగతి దిగువ హద్దు, n/2 అంటే పౌనపున్యాల మొత్తం /2, క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మధ్యగత తరగతి ముందున్న తరగతి యొక్క క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, F అంటే క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద మీడియన్ క్లాస్, H అంటే హైట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ప్రతి విలువ L కానీ, H కానీ, CF కానీ, F కానీ మీడియన్ తరగతి మీదనే ఆధారపడింది. మరి మీడియన్ తరగతిని ఎలా నిర్ణయిస్తాము? మీడియన్ తరగతి అనేది పౌనపున్యాల మొత్తము /2, ఫార్ములాలో ఉంది n/2. ఈ n/2 అనే విలువ ఏ క్యుములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మధ్యలో ఉందో చూసి, ఏ 2 విలువల మధ్యలో ఉంది చూసి కింది విలువను మధ్యగత తరగతిగా నిర్ణయించి దాని ఆధారంగా L, F, CF, H అనేటువంటి నిర్ణయించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మోడ్ కూడా ఈ విధంగా సూత్రములోని అక్షరాల అవగాహన, అంటే లెటర్స్ యొక్క అవగాహన ఉంటే సాంఖ్యక శాస్త్రంలో 3 సమస్యలను చేయడం అంత కష్టమైనటువంటి విషయం ఏం కాదు. విద్యార్థులందరూ చక్కగా అన్నిటికంటే ఈజీగా సాంఖ్యక శాస్త్రంలోని స్టాటిస్టిక్స్ లోని సమస్యలను చేయగలుగుతారు. తర్వాత అన్నిటికంటే ఎక్కువ మార్కు, దాదాపు 6 మార్క్స్ వరకు వస్తాయి ప్రాబబిలిటీ. చాలా ఈజీ ఉన్నటువంటి చాప్టర్ ప్రాబబిలిటీలో ఒక 5 సోపానాలు కనుక వచ్చినట్టయితే ప్రతి విద్యార్థి ప్రతి సమస్యను సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. అందులో 3 అంశాలే ఉన్నాయి. ఒకటి
కాయిన్ టాస్ చేయడం, థ్రోయింగ్ ఏ డై అండ్ డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్. ఈ మూడిట్లో డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ 52. ఇందులో ఏ కార్డ్స్ ఉంటాయనేది విద్యార్థికి అవగాహన ఉన్నట్టయితే మొత్తం కార్డ్స్ 52 52 ఉన్నాయి. అందులో ఫేస్ కార్డ్స్ అని వేటిని అంటాము? JQK ఫేస్ కార్డ్స్ అంటాము. ఎన్ని రకాలైన గుర్తులు ఉంటాయి? 4 రకాలైన గుర్తులు ఉంటాయి. ఎన్ని రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి? 13 13 26. ఎన్ని బ్లాక్ కలర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి? 13 13 26. ఇందులో హర్ట్, డైమండ్, క్లబ్, స్పేడ్. క్లబ్, స్పేడ్ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటది. డైమండ్ అండ్ హర్ట్ అనేది రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఫేస్ కార్డ్స్ అనేటువంటి JQQ 4 గుర్తులకు 4 × 3 12 ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఏను ఏస్ అంటాము. ఇన్ని 4 ఏసులు ఉంటాయి. ఇవి మనకు అవగాహన ఉన్నట్టయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఫేస్ కార్డ్ ఫ్రమ్ ద డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటాడు. మొత్తం కార్డ్స్ 52, ఫేస్ కార్డ్స్ 12, 12/52 అంతే. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఏస్ కార్డ్స్? ఏస్ కార్డ్స్ 4 ఉన్నాయి, 4/52. ఈ విధంగా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ క్లబ్ కార్డ్స్? క్లబ్ మొత్తం 13 ఉంటాయి, 13/52. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ లో 2 మార్క్స్ పత్తిలో 6 మార్క్స్ వచ్చేలో ఏవైనా అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. చాలా ఈజీగా 4 సోపానాలు 5 సోపానాలు కనుక మీరు తెలుసుకున్నట్టయితే ప్రతి విద్యార్థి ప్రాబబిలిటీలోని 6 మార్కులను సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ప్రోగ్రెషన్స్, ఆర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్, జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్. ఇందులో ఆర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో nth టర్మ్ కనుక్కోవడం, సమ్ ఆఫ్ ద n టర్మ్స్ కనుక్కోవడం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో nth టర్మ్ కనుక్కోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఈ 2 విషయాలను ఇందులో ఆర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ లో ఒక ప్రశ్నకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒక బకెట్ కు బాల్ 5 ఫీట్ల దూరంలో ఉంది. తర్వాత 10 బాళ్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఒక్కొక్కటి 3 ఫీట్ల దూరంలో ఉంది. దీనిలో బాళ్ళన్నీ బకెట్లో వేయడానికి ఆ విద్యార్థి ప్రయాణం చేయవలసిన దూరం ఏమిటి? అదేవిధంగా దుంగలు ఒకదానిపైన ఒక దుంగలన్నీ కూడా పేర్చడం జరిగింది. మొత్తం దుంగల సంఖ్య ఎంత? ఇలాంటి ప్రశ్నలను అంటే వర్డ్ ప్రాబ్లంను ప్రోగ్రెషన్స్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని, ప్రోగ్రెషన్ లో ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని అనువైనటువంటి సూత్రాన్ని ఉపయోగించి సమస్యను సాధించే విద్యార్థి ఒక్కసారి తెలుసుకున్నట్టయితే విద్యార్థి చక్కగా సమస్యలన్నీ సాధించగలుగుతారు. చివరగా విద్యార్థులందరికీ చాప్టర్ వారితో పాటు కొన్ని గణితపరంగా ముఖ్యమైన సూచనలు చేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రతి విద్యార్థి మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ రోజు జామెట్రీ బాక్స్ తో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి. జామెట్రీ బాక్సుల్లో కంపాస్ ఉండాలి, స్కేల్ ఉండాలి, ప్రొట్రాక్టర్ ఉండాలి, 2 పెన్సిల్ పెట్టుకోండి, ఒక షార్ప్నర్, ఒక ఎరేజర్. ఇవి తప్పకుండా ఉండే విధంగా జామెట్రీ బాక్స్లో తప్పకుండా విద్యార్థి వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా గ్రాఫ్ పేపర్ రాసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కన్స్ట్రక్షన్ గీసేటప్పుడు కూడా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ శుభ్రంగా గీయాలి. కన్స్ట్రక్షన్స్ లో పాయింట్స్ కు ఎక్కడెక్కడ ఏ పాయింట్ ABC XYZ లాంటి పాయింట్లను చక్కగా గుర్తించాలి. తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ గీసిన తర్వాత దాన్ని ఎలా గీసామనేది స్టెప్స్ రాయాలి. అంటే సోపానాలు, కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ రాయాలి. అది రాస్తేనే మనకు మార్కులు వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా చివరిగా మినిమం మార్కులతో పాస్ అయిదాము, అయ్యో ఇప్పటిదాకా కష్టపడ్డాం కదా, నాకు గణితం అంటే భయం ఉంది, మినిమం మార్కులన్నా పాస్ కావాలి అనేటువంటి విద్యార్థికి చేసే సూచన ఏంటి? ఆ విద్యార్థి 16 ప్రశ్నలకు 16 ప్రశ్నలను అటెంప్ట్ చేయాలి. చక్కగా వచ్చిన ప్రశ్నలను ముందుగా అటెంప్ట్ చేయాలి, చక్కగా రాయాలి. అది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఫర్ ద ఎవాల్యుయేటర్. కాబట్టి విద్యార్థులు ఎవరైనా చక్కగా రాయాలి. తర్వాత రాసే క్రమములో ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత అది అయిపోయినట్టుగా తెలియజేయడం, దాని కింద పెన్సిల్తో ఒక గీత గీయండి. తర్వాత ఒక క్వశ్చన్, ఒక ఆన్సర్కు ఇంకో ఆన్సర్కు మధ్య ఉన్న తేడా తెలుస్తూ ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రతి ప్రశ్నకు గివెన్ అని రాసి దానిలో క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని మీకు రాయగలిగినట్టయితే కనీసం మినిమంగా మనకు సమస్య రాదు అని తెలిసినప్పటికీ కొన్ని మార్కులను సాధించేటువంటి అవకాశం ఉంది.
బార్డర్ మార్కులు సాధించి పాస్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ ఈ విషయాలను గమనించండి. గణితం అంటే కష్టమైంది ఏమీ కాదు. 10 సంవత్సరాల నుంచి చదివారు, మీకు దాని పట్ల అవగాహన ఉంది. నెమ్మదిగా స్ట్రెస్ లేకుండా రిలాక్స్గా వెళ్ళండి, ధైర్యంగా వెళ్ళండి. ప్రతి విద్యార్థి పాస్ అవుతాడు. 100% రిజల్ట్ సాధించడానికి మన జిల్లా విద్యాశాఖ ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపట్టింది. ఆ కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులందరూ చక్కగా పాల్గొన్నారు. వాళ్ళన్నిటినీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కనుక ఆ నమ్మకం అయితే మాకు కనిపిస్తూ ఉంది. విద్యార్థులందరూ కూడా 100% రిజల్ట్ రావడానికి మీ వంతు కృషి చేయండి. ప్రశాంతంగా నిద్రపోండి, ప్రశాంతంగా కూల్గా ఆలోచించండి. ఇప్పటికీ ఇంకా మీకు ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలాంటి సందేహాలు వచ్చినా కూడా గణిత ఉపాధ్యాయులతో చర్చించండి. ఆ గణిత ఉపాధ్యాయుల యొక్క సలహాలు, సూచనలతో మీరందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ కండి, విజయం సాధించండి. ఆల్ ద బెస్ట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ జనగాం డిస్ట్రిక్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ అమూల్యమైన సూచనలు అందరికీ ఉపయోగపడతాయి భావిస్తూ నెక్స్ట్ కనకయ్య సార్ సోషల్ ఎంపీపీ జెడ్పీహెచ్ఎస్ వడ్లకొండ గారిని ఒక 5 నుంచి 10 నిమిషాల లోపు పిల్లలకు మార్గదర్శనం చేయాల్సిందిగా కోరుచు. కనకయ్య సార్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సార్ నాకు ల్యాప్టాప్ ఉంది, దానికి కనెక్షన్ ఇవ్వరా? వాయిస్ వినబడతలేదు కనకయ్య సార్. ఓకే సార్, ఇచ్చాను సార్. కనకయ్య సార్ కనకయ్య సార్ హలో కనకయ్య సార్ కనకయ్య సార్ ఇది వినబడట్లేదు వాయిస్. వాయిస్ వినబడట్లేదు మీది. మీ వాయిస్ వినబడట్లేదు. స్టార్ట్ చేయండి. అనిల్ సార్ అనిల్ సార్ 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 సారీ సమీర్ ఆనంద్ సార్ కు హోస్ట్ సార్కి ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. టెక్నికల్ ప్రాబ్లం. సమీర్ ఆనంద్ సార్, సమీర్ ఆనంద్ సార్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే సార్, ఇచ్చాను సార్. ఓకే సమీర్ సార్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yeah, good afternoon. ఓకే సార్, Yes. వినిపిస్తుంది. ఓకే సార్ Yeah. కంటిన్యూ సార్ ప్లీజ్. Next screen share option even, Raju. అనిల్ సార్ మీకు హోస్ట్ ఇచ్చాను సార్, చేయండి.
Okay. Yeah, good afternoon, everyone. Hello. సార్ మీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్, సార్ వాయిస్ కంటిన్యూ చేయండి. వినబడుతుంది, కంటిన్యూ చేయండి. Yeah, good afternoon. Welcome, Okay. everyone. Good afternoon to the respected DO sir, the AMO sir, DCB secretary, assistant secretary. All the teachers were attending this orientation program from various parts of the district, and all the students. At the outset, I'd like to thank the DO Janagam for providing this platform to interact with the children. So as the exams are drawing near and most of the children are busy with the preparations, it's a very good initiative, and I would like to dwell upon some aspects of the question paper which will help the students to develop their confidence and attempt the examination in a confident manner so that they can score good marks. So when we look at the pattern of the new question paper 2024, we get to see that the question paper consists of two parts: part A comprising 60 marks and part B comprising 20 marks. So in part A, as you can see on the screen, so yeah, we have reading comprehension, question number 1 to 8, two passages. So each question carries 3 marks. We have a total of 8 questions, 8 into 3, 24 marks. And then we have the study skills, very short answer questions, each 4 questions, each question carrying 2 marks, a total of 8 marks. And then we have the question 13, which is transformation of sentences. And question 14 is the major discourse, with 2 discourses being given for answer 1 discourse, and the discourse carries 10 marks. And the question 15 is a minor discourse from group A, and this question carries 5 marks. And question 16 is also a minor discourse from group B, which carries 5 marks. So when we get to the part B, we have a reading comprehension passage, a poem. The part B is for 20 marks. We have a reading comprehension poem, unseen poem, where we have 5 multiple choice questions, each question carrying 5 marks, 1 mark, a total of 5 marks. Then we have editing passage, where we have to answer 5 questions, each question carrying 5 marks. And then we have the close test, where we are again given 5 questions, each question carrying 5 marks. And then we have the close test, question number 27 to 31, each question carrying 1 mark, so a total of 5 marks. Rewrite as directed, last question 32 to 26, where we have 5 questions, each question carrying 5 marks. So on the whole section, part A is for 60 marks and part B is for 20 marks, a total of 8 marks. And when we look at the division of marks, reading comprehension is for 37 marks from both the parts. Grammar and vocabulary is for 23 marks, and discourses for 20 marks, a total of 80 marks. So the things I would like to discuss today is, as all the teachers have already discussed the pattern of question paper,
what are the aspects which will enable you to score good marks? That is what I would like to share and discuss with you today. So when it comes to the reading comprehension, we need to be very careful about the reading comprehension. In reading comprehension, we do not have any multiple choice. We only have short answer questions, and this needs to be written in the answer script itself. So then, what are the type of questions which we can expect in the reading comprehension? We have three types of questions: factual questions, for which we find the answers in the given passage based on the facts which are information given in that. Inferential questions, wherein you have to think and give the answers. And then we have the extrapolative questions, wherein you are supposed to go beyond the passage and answer the questions. And then you have the reflective questions, where you get into the shoes of the narrator, the speaker, and you have to express your own opinion regarding that particular question. So in this way, we have different questions. So reading passage or reading comprehension questions, they carry the maximum marks in the question paper, 37, including the unseen poem in the part B. So on the whole, 37 marks are given for reading comprehension. And this is one aspect where you can score good marks, because the passage is given. You have to read the passage, understand the passage, and then come up with the question. So how can we answer the given questions for the passage? So when we look at the passage, we can see that there are three types of reading. One is reading the lines, that is just reading the passage and understanding the information. The second type of reading is reading between the lines, that is what is the internal information or hidden meaning given in that passage. And then the third type is reading beyond the lines. Reading beyond the lines is going beyond the text. Why did the writer come up with such a passage, or why did the writer come up with an idea? These are the questions which we have to concentrate, or the areas where we have to concentrate. And when we look at the way we answer the questions, just a second. So when we answer the questions, what are the aspects which we need to concentrate? What are the areas where we need to concentrate? So reading comprehension is an area when you read the question, identify the keywords or the important words in the question, and then try to find out the lines or the sentences in the passage where these keywords are present. And most of the times, we get to find the keywords in the passage and those sentences with some changes will make the answer for the given questions. And then when it comes to the discourses is another area which is for 20 marks, 10 marks for the minor discourse, and 10 marks for the 10 marks for the major discourse, and 10 marks for the minor discourses. So in the major discourses, we have two groups, Group A and Group B. In Group A, we have the conversation, the narrative story, description, drama script, and interview or the choreography. So what can we do? If you can just observe the screen, I'll just give you an idea of what we can do when we are attempting the discourses. When it comes to the major discourse, yeah. So here we get to see the major discourses. We have an internal choice where we attempt a discourse from either the Group A or Group B. We are given two discourses, from Group A, the other from Group B. And out of these two discourses, you need to attempt
one discourse, which is for 10 marks. And what are the features? What are the things which you have to consider when you write a major discourse? When you write a major discourse, because this is for 10 marks, you need to be descriptive in your approach. You need to write at least a minimum of, say, 1 page and more than that, because at least 15 to 20 sentences, a minimum of 150 to 200 words. And what should we do? So when we are writing the narrative or the story, we can divide the discourse into different parts. The introduction, wherein you story, and the storyline, the major theme of the story. And then you can write about the location where the story or the incident is taking place, and then the problem or the issue which is being faced by the character in that particular discourse. And then you have to write about the solution to that problem. And then finally, your own opinion. So we have, say, the introduction is the first point, then the theme or the storyline is the second point, and the setting or the location is the third point, and then the problem and suggesting a solution to the problem is the next point. And then what is your message or what is your opinion? What do you feel about, or what is your reflection regarding that discourse? So in this way, we can come up with a narrative. And when we are writing the conversation is nothing but an exchange of dialogues between two individuals. So there should be a minimum of 10 dialogues or 10 exchanges. So what should be the first exchange? And these exchanges should be in a systematic order, in a chronological, or say, we can say that the conversation should be developed. Introduce yourselves. The conversation should be polite. Use language which is good and decent. It is not like that we are interacting with our friends. Conversation is something which should convey a message. So when we write the conversation, many a number of times what the children is, they use a language which is being used by them when they interact with their friends, when they talk with their friends or with their parents and relatives at home. So such dialogues should not be used. We need to avoid them. So we need to be polite, and the vocabulary which we use should be attractive and should be related to the context. And the dialogues should be in such a way, when one person poses or asks a question, the other person's dialogue should be a response to this question. They should be interlinked. There should be link between all the dialogues. And then you can also make use of questions. They need not be statements. That is, what generally happens in the conversation is we tend to go on speaking about what we like to. We don't ask the questions. We don't question the listener. So when you pose a question, the listener has to come up with a response, and that has to be presented in the conversation. And then you can make use of question tags, because when we interact with our friends, we ask them for confirmation or affirmation. Do you think so? Isn't it? Is it? Are you sure? So these are the various ways by which you can seek the affirmation of the listener. And then you can also use the contractions. See, I will. Instead of writing I and will separately, you can go for the contraction. I'll. I apostrophe double L. Do not. Instead of writing do and not, you can go for don't. DON apostrophe T. So in this way, we can make our conversation interesting and attractive, so that we can see that the conversation is related to the context,
here I was share the screen. So it's not being displayed. So the first exchange is the introduction. Then the second exchange may be regarding the discussion on the content. And then introduction of the topic. Yeah, here. Then questioning, posing some questions so that the topic will be developed. We can go into some deeper details of the topic. And then conclusion, the ninth exchange, we are given it there. Conclusion is about bringing the topic to an end and agreeing upon a common idea. And then concluding, taking leave. Because when we interact with our friends and when we take leave, we say bye, a goodbye, see you later, see you tomorrow. In the same way, the conversation also needs to be concluded with a social norm. So in this way, we can take up the conversation. And when we go to the next thing, description. Description here, description is nothing but describing some event or incident or something in detail. So it needs to be very bombastic, or what I can say, the reader should be able to picturize what you are trying to describe. So you need to create images. That is, when you say the tree is green, you can add some details. The tree is very green, or light, the leaves are light green, dark green. So the viewer, listener will get an idea of what you're trying to describe. Then you can use a variety of sentences. Then the sequence of ideas, a order. The order should be proper. But generally, most of the times we write the ideas in the order they come to our mind. So the link between the sentences will be lost. And then you can reflect upon it personally. Make use of pronouns. So once you have introduced a character, for example, Satish, instead of repeating the same word Satish, Satish again and again, you can just go for the personal pronoun he. So then the sentences should be well formed, syntactically correct. That is, the order of the words should be correct. And then you need to use the proper word forms, say regarding the tense, then the person, number, gender, agreement, then prefixes, suffixes, prepositions, etc. All these things. And most important of all these is the spellings, capitalization, punctuation marks. Because if we do not make use of the punctuation marks, then the meaning of the sentences will be lost. And if we are not making use of capitalization, sometimes there's a chance that the examiner may not understand what you have written. And then the spelling is also important, because each indicator which is being discussed here will carry some marks. So if you can make use of these aspects when you make your presentation, it will be very good, and it will create a good impression upon the examiner, and there's every chance that you will score good marks. And what I generally observe is the children tend to write the description in a single paragraph. So instead of going for a single paragraph, you divide the description into 3 or 4 paragraphs. The first paragraph giving the general information, the second paragraph talking about the situation or the topic in the question, in the third paragraph, why that topic or the situation is taken up, and then the fourth paragraph, your personal opinion and the conclusion. In this way, dividing the description, let it be simple, but when you divide the description into different paragraphs, it creates the idea that you are good at your subject. And when the examiner feels that you are good at your subject, the examiner will definitely be amicable to give you more marks. So instead of writing the description in a single paragraph, or the narrative also in a single paragraph, divide it into different paragraphs, at least a minimum of 3 paragraphs. One is the introduction, the other is the content, and the conclusion. The first paragraph, introduction, giving the general information. Then the second paragraph is detailed description or detailed idea of the topic. And then the conclusion. In the conclusion, you have to express your personal
opinion. You have to reflect upon the given topic. So when you do that, you will be able to score good marks. Writing is important, but as Nasimamurthy sir was saying in the morning, the way you present creates an impression, and if your presentation is effective, then it will enable you to get more marks. So we can make a good impression by dividing our presentation into different parts. And then we have the drama script or the play. This is also like a conversation, but here the dialogues are related to the content, and we have some characters, and the dialogues reflect the emotions and feelings of the characters. And in addition to that, when you write the drama script, because this is being enacted on the stage, this is being performed on the stage. Very recently, we had the ELTA drama competition where the children got to get an idea of how drama can be enacted on the stage. So the stage directions, where the characters are supposed to stand, the timing, who has to speak first and who has to follow them, the sequence of the dialogues and the settings, all these need to be mentioned in the drama script or the play script. And then the costumes which are to be used. And then when you write a script for that, you need to again follow the conventions of writing as in the description of the narrative: spelling, word order, tense, person, number, gender, agreement, then using the linkers, conjunctions, proper use of prepositions, pronouns, etc. So in this way, drama script, here we can see the outline of how a drama script can be written. The first is the theme. You need to mention the theme of the drama. And then the second one is the characters. What are the characters which are being involved in the drama? How many characters are there? Then describe the costumes and the setting. And after that, either it can be a single act that is comprising only one scene, or it can comprise of many scenes. What are the things? Yeah, you see, you have the setting, that is the location where that particular performance is taking place. It may be a, say, classroom, it may be a bus stand, it may be a playground, it may be the market. Based on the theme of the drama, we get to see the location of the setting change. So that is also very important. We need to mention where that particular scene is taking place, and then the entry of the characters and the exit of the characters needs to be taken into consideration. Which character, say, there may be some instances where all the characters may not be present on the stage at a time. Some characters may be entering in between. So when this particular character is entering the stage, you need to make a mention of the entry in the script. Say, if we imagine that the character is Satish comes onto the stage or the dais. So the entry and exit of the characters should also be mentioned, and the dialogues should be written in the sequential order. And then raising the curtain and dropping the curtain. So before you start the performance, you raise the curtain, and at the end of the performance, you drop the curtain. And if there are more than one scene, then for every change of scene, the curtain raises and drops. So this is about the drama script or the play script. And then we have the same for the choreography script also. In the choreography script, the difference between the drama script and the choreography script is that in the drama script, you will be given a theme or a topic, whereas in the choreography script, we will be given a poem. And the poem comprises of some stanzas wherein you have to identify the main theme of the poem, and also the sub themes of each and every stanzas. And based on the question, whether
if you are asked to write a choreography script for the entire poem, then you need to write a script for the entire poem. If you are asked to write a script for some particular stanza, then you need to write the script for that particular stanza. In this way, the sequence of actions, the identification of the characters, then the entry and exit of the characters. And in a choreography script, sometimes there may be a chorus. That is, some person speaking in the background, describing what is happening on the stage. There may be music being played in the background. So all these things need to be taken into consideration when you're writing a script for choreography script for a poem. So what will be the theme, or what is the layout for this choreography script? Even in the same way as it is for the drama script, we have the theme, and then we have the location, the characters involved in that script or in that particular performance, the major characters and the minor characters, then the sequence of actions, how the performance is planned. Say, as I was telling you, they say one person or a group of people may or giving a description of what is going to take place, and then the characters enter the stage, and after their performance, the characters exit. So if you can plan your presentation or plan your answer in this way, then you will be able to score good marks. See, the way we may write the answer correctly, but the way we are presenting the answer, that is going to make a difference in the scoring. Then if you have a scene 2, you can come back again for the second scene the same way. The chorus or the person who is going to introduce the characters comes onto the stage, then the major, the minor characters come onto the stage and make the performance. And this performance, in this performance, you need, if there's a possibility, if there's a, say, necessity, you also need to mention the emotional feelings in the brackets. Say, if the person is to cry on the dais, then the script needs to mention that that particular character needs to cry. And this action which is taking place, the action of crying on the dais, needs to be mentioned in a bracket before the dialogue. So if the character has to laugh on the dais, on the stage, then the action of laughing needs to be mentioned before the dialogue of that character. And if the character has to sit down on the stage, that action has to be mentioned before the dialogue. The character sits down. If he is sitting down on the floor, okay, sits down on the floor. If he has to sit in a chair, sits in the chair. So in this way, the action which is being performed by that particular character also needs to be mentioned before the dialogue that character is going to deliver. So it doesn't take much time, but if you take time to concentrate upon these minor aspects, then you will be able to score good marks. And then we go for the interview. Interview is a interaction or a conversation between two individuals. It is, say, formal and directed. Directed in the sense you have a purpose. A conversation will be informal. You may meet your friend and start talking, but an interview has a purpose. So many a number of times we interview famous personalities, say sports persons, some people who have achieved success in their lives. It may be someone near to us or someone else who is away from us. Change is the introduction of the interviewer and the interviewer. You need to identify. Then you need to follow the social norms. Based on the person you are interacting with, you need to greet them in the proper manner. Say you can't go to the chief minister and say hi. If we are conversing with your friend, you can say hi or hello. But when it is a person who has achieved some success in his life, you need to maintain the proper polite expressions. And then the third or the fourth
third exchange can be just talking about a general questions about what you are going to interview. Say if you are going to interview Sachin Tendulkar, so we can pose a question. So today, sir, I would like to ask about how you are able to achieve this success. And then deeper details. How he spent his childhood, who inspired him, what were the difficulties he faced when practicing at home, and how he was selected into the team, and what was his opinion or what was his feeling when he was selected into the team, and when he was to play the first match in his international career, how did he feel when he was facing some international bowlers. So many such questions, the problems he faced, it may be the health issues or performance issues, because we are talking about Sachin Tendulkar. So in this way we can ask many questions which will give more information on how the person that we are interviewing has achieved his success, and then we can ask him to convey or give a message to the listeners or the readers. What are his future plans and achievements? And finally, we need to conclude with proper expressions, saying goodbye, thank you, all these things. And then we have the group B discourses, where we have the biography. Biography is nothing but the story of a person, where we can start with the childhood days, then the major incidents in his life, and then how the person or the biographer, uh, the person about whom we are writing the biography, has achieved his success, and finally expressing your personal opinion and conclusion. Then we have the essay. Essay again is another, say we can say it's another type of description, but here we write about a given topic, and in the same way as we are dividing the description into different parts, we need to divide the essay also into different parts. So start with the title. What is the essay about? What is the topic or the theme? And then give an introduction regarding the title. And then why you are writing an essay? Why you say you have come up with the idea to write essay? And then dividing the essay into different paragraphs. As I said earlier, you can divide it into a minimum of 3 paragraphs: introduction, content, and the conclusion. And if you are able to, you can divide it into sub themes for each point which you are writing about. You can write it in the form of a paragraph. Otherwise, a minimum of 3 paragraphs, and write at least 150 to 200 words, because it's a 10 marks question. Say 1.5 or 2 pages. So in this way, maintaining the link between the different sentences and the different paragraphs, making use of the appropriate vocabulary, the suitable vocabulary, and then the correct verb forms of the tenses, person, number, gender agreement, the prepositions, and following the conventions of writing, that is spellings, capitalization, punctuations. All these will create or make a good impression on the examiner. And even if you write it in a short and sweet manner, when you are able to follow these things, these aspects in your presentation, you will be getting or you'll be scoring good marks. And the next thing is we have the letter. This is one question where you can score marks easily. And this is another question which we have in Telugu, Hindi, and English. A question, letter. So letters are of 2 types: personal or formal letters, then official. Personal or informal letters, then official or formal letters. So
When you write a letter, as it is being displayed on the screen, see that you maintain the format. Here you can see the letter is divided into majorly 1, 2, 3, 4, 5 parts. The first part on the right hand top corner is the heading, wherein you write the address or the name of the place from where you are writing the letter and the date. And take care that you do not mention the name of your village or the school, because it is against the examination rule to make a mention of your name or the name of your school. So you can come up with some imaginary name. The first is the place, comma, date. And then the second part is the salutation. Salutation is greeting. So based on the person to whom you are addressing the letter, you can change the salutation. If it is to your parents, you can say dear father, mother, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, grandmother. If it's your friends, you can start with dear friend, or you can even mention the name of your friend. So that way you have the salutation followed by the comma. And in the next paragraph, the paragraph or the content of the letter, we have 3 paragraphs there, which we call as the content of the letter. The content of the letter, the first paragraph is the introduction, wherein you inquire about the well-being or tell the other person about your well-being. And the second paragraph is the main information or the reason why you're writing that letter, the purpose why you're writing that letter. And the third paragraph is take leave or concluding the letter. So this is the third part of the letter. So we have discussed the heading, salutation, and the content. And then on the right side of the page, you have the subscription. Subscription is nothing but taking leave. After concluding the letter, you take leave. You come to the end of the letter where you subscribe or take leave by writing yours friend lovingly or your loving son, yours friendly, based on the address. The salutation, the subscription will also change. And in the subscription, take note not to mention your name. Do not write your name. Just write ABC or XYZ in capitals, but do not mention your name. If in the question it is given, imagine you're Mahesh and write a letter to your friend Ramesh. So in the salutation, you can write dear Ramesh, and in the subscription, you can write yours friendly Mahesh. But if no name is mentioned in the question, just write dear friend in the salutation. And when you take leave or when you write the subscription, just write ABC or some other alphabet. No need to be in sequence, but something. 4 letters will be enough. And then you have the superscription. Superscription is nothing but the address of the person to whom you are writing the letter. Generally, in real life, this will be on the envelope or on the cover. But in the examination, we write it at the bottom left-hand corner. And one important thing which you have to take note of is the letter needs to be written in a single page. Unless and until you are able to write or present more information which will continue on to the next page or the second page, take care to see that the letter is in a single page. So as soon as the examiner sees the letter, he will be able to identify the format. Maintain the format. That is the minimum you need to do. The content, you may write it based on your abilities, but the format will fetch you marks. So divide the letter into 5 parts: the heading, the salutation, the body of the letter, which is again divided into 3 parts: introduction, content, and the conclusion. Then you have the subscription or the leave taking, and then you have the superscription or the address. So in this way, if you can present your letter in this pattern,
start the letter on a fresh page. Every major discourse, you start on a fresh page. Try to see that the pattern or the format is followed, and then the features of each and every discourse as I discussed just now, maintain those features, make a presentation of those features, and you'll be able to get good marks. And then we have the official letter, which is also the same, but here we have a minor change. See here, we get to see the heading is the same, and then we have the from address and the true address, the sender's address or the receiver's address, and then we have the salutation, the body of the letter, and the superscription. So the a doubt which is expressed by students and teachers alike is whether we need to go with traditional format or the block format, because after getting to use the internet, the emails, nowadays the traditional format is being put aside. But personally, the traditional format is very impressive and effective. So I personally advise my children to go for the traditional format, but it doesn't mean that the block format which is being displayed on the screen is wrong. So if you feel comfortable with the traditional format, go for the traditional format. If you feel it is difficult for you to make your presentation in the traditional format and easy for you to present in the block format, go for the block format. Whatever format you follow, the thing is you need to maintain the layout, the features of that particular discourse, whether it be a letter, whether it be a description, essay, interview, a script for a drama or a choreography script, whatever it is. It may be a conversation, a biography. The discourse features of that particular discourse need to be followed in your presentation. And then we have the news report. A news report is nothing but describing an incident which has taken place. As with the description, we follow almost the same features in the news report, and Tamil we sir. have a lead and Tamil sir. yeah, sir. Yeah, Tamil sir. sir, Raju. Yes. Tamil sir, please. Yeah, 5 DO minutes. గారు జాయిన్ అయ్యారు. Minor కలెక్టర్ గారు కూడా discourse. జాయిన్ అయ్యారు. Okay. Try to Okay, conclude it. sir. Yeah, Tamil sir, into వినోద్ 3 minutes, sir. వినిపిస్తుంది. I'll conclude in 3 minutes. Tamil Okay, sir. so with this, hello. తమిళ్ సార్ వినోడుతుందా వాయిస్? వినిపిస్తుంది రాజు. డిఓ గారు కలెక్టర్ గారు జాయిన్ అయ్యారు. ఇన్వైట్ చేయండి. Okay, just 2-3 minutes. I'll close. Wind up. క్లోజ్ చేయండి. సార్ వెయిటింగ్. Okay, sir. So with this, we can conclude the major discourses. And I thank the DO sir and the collector sir for giving me this opportunity. And I wish the students all the best for the public examinations. Thank you. అందరు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇప్పటి వరకు పిల్లల్ని ఉద్దేశించి సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే నరసింహమూర్తి కావచ్చు, అదే విధంగా వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, అదే విధంగా శ్యామేల ఆనంద్ గారు, కనకయ్య గారు చాలా చక్కగా పిల్లల్ని మోటివేట్ చేసుకుంటూ చాలా చక్కగా ఇది చేశారు. సార్ ఇప్పుడు గౌరవ కలెక్టర్ గారు సందేశాన్ని అందిస్తారు. సార్ నమస్కారం సార్.
హలో సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వినపడుతుందా? సార్ అయిపోయింది సార్, లాస్ట్ ఎండింగ్ లో ఉంది సార్. ఓకే సార్, ఆడిబుల్ సార్. సమ్మరీ చేయండి, వాట్ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ సో ఫార్, ఏం మాట్లాడారు, వాట్ లైక్ సమ్ 1-2 minutes, లైక్ ఎనీ హెచ్ఎం ఆర్ ఎనీ స్టూడెంట్స్ ఏమైనా ఏం అర్థమైంది వాళ్ళకి లాస్ట్ 40 minutes ఆర్ 1 hour? ఒక హెచ్ఎం రెస్పాండ్ కండి. అనిల్ వాళ్ళకు మ్యూట్ తీసేయి, Okay. అన్మ్యూట్ చేయి. ఓకే సార్, హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. ఒక హెచ్ఎం రెస్పాండ్ కండి, స్టూడెంట్ నుంచి కూడా ఎవరైనా ఒకళ్ళు. బచ్చనపేట హెడ్ మాస్టర్ రెస్పాండ్ అవ్వండి. నీలం వేణు గారు, బచ్చనపేట హై స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్. వేణు గారు రెస్పాండ్ కండి. వేణు గారు, అనిల్ సార్ వేణు సార్కి ఇచ్చి వేణు గారు పోస్ట్ చేయండి సార్. ఓకే. ఓకే, నమస్తే సార్. నమస్తే, చెప్పండి. నమస్తే సార్, మై సెల్ఫ్ వేణు నీలం, జెడ్పిహెచ్ఎస్ బచ్చన్పేట్ సార్. ఇప్పటివరకు 10th క్లాస్ లోపల ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ కోసం అనేసి తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్. అంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏ రకంగా ఉంది, ఏ రకంగా మనం క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఆ క్వశ్చన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది, మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్స్ ని మనము ఆన్సర్ చేసే క్రమం లోపల ఏ రకమైనటువంటి స్టెప్స్ ఫాలో కావాలి, ఏ రకంగా మనము ఎగ్జామ్కి ప్రజెంటేషన్ చేయాలి, మన ప్రజెంటేషన్ కానీ ప్రిపరేషన్ కానీ అవన్నీ కూడా ఏ రకంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పటివరకు చెప్పడం జరిగింది సార్. ఇప్పటివరకు మనకి బయాలజికల్ సైన్సెస్, తెలుగు మరియు మ్యాథమెటిక్స్, ఇంగ్లీష్ ఇవన్నింటి గురించి కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క నేచర్, ఆ సబ్జెక్ట్లో ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, వాటిని ఎట్లా మనం ప్రజెంట్ చేయాలి, ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, వాటి యొక్క మార్క్స్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, దాన్ని ఆన్సర్ చేయడం మూలంగా మనకి ఎట్లాంటి మార్క్స్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని అన్నిటిని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది సార్. దీనివల్ల పిల్లలకి అంటే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి, వాటిని ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలా, ఏ రకంగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలా, ఏ రకంగా హైయెస్ట్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలా అనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేయడం జరిగింది సార్. ఓకే, ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా మాట్లాడమనండి, 1-2 స్టూడెంట్స్. ఓకే సార్. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి, వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, ఏం అర్థమైంది, ఏం చెప్పారు, ఏం ఫాలో అవ్వాలి? మాకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది అనేది చెప్పింది సార్. ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా వస్తుంది, దాంట్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఏ రకంగా ఆన్సర్స్ చేయాలి, ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత పాయింట్ టు పాయింట్ రాయాలి, ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దాని కింద పెన్సిల్ తోటి అండర్లైన్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జామ్ ముందు భయం పోవడానికి ఏం చెప్పారా, ఆర్ జస్ట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్పారా? ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ చెప్పారు, భయపడద్దు అని చెప్పింది. ఓకే, నైస్ అమ్మా, ఆల్ ది బెస్ట్. మీకు ఎగ్జామ్ మంచిగా రాయాలని డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నుంచి విష్ చేస్తున్నాను. సో ఓకే, ఇంకెవరైనా వేరే స్కూల్ ఆర్ వేరే స్కూల్, ఎనీ మండల్? సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ ద జెడ్పిహెచ్ఎస్ ధర్మకంచ హెడ్ మాస్టర్ శ్రీనివాసరావు గారు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్ ఆల్సో. జెడ్పిహెచ్ఎస్ ధర్మకంచ హెడ్ మాస్టర్ గారు. హలో, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మా, చెప్పమ్మా. కలెక్టర్ సార్. చెప్పమ్మా, ఏమర్థమైంది, ఏం జరిగింది ఈరోజు?
అమ్మా చెప్పమ్మా, వినపడుతుందమ్మా. శ్రీనివాసరావు గారు. Good afternoon. ఓకే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా, చెప్పమ్మా. I'm from MJP Mondrai, Piankita 10th class. We understood very well. This session will be very useful for us. Thanks, sir, for keeping this session for us. The three principles the sir told for us: planning, preparation, and presentation. That is very useful. I like very much. Thank you, sir, for keeping this confidence, fear, and subject. And subject was they explain how the paper will going to come, and they explain how we have to present, which question they are giving, and which what answer we should write. The source explained very well. Thank you, sir, for keeping this. This will be helpful for us. Thank you, sir. ఓకే అమ్మా, నెక్స్ట్ ఎవరు? నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ జడ్పిహెచ్ఎస్ గబ్బెట హెడ్ మాస్టర్ గారు. అలాగే ఎనీవన్ ఫ్రమ్ కేజీబీవి, ఎనీవన్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ కేజీబీవి, ఆల్ ద స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ కేజీబీవి. రాజు సార్. జడ్పిహెచ్ఎస్ గబ్బెట సార్. ఓకే ఓకే, యూ కెన్ ప్రొసీడ్ రాజు సార్. సార్ జడ్పిహెచ్ఎస్ గబ్బెట నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఇక్కడ 10th క్లాస్ పిల్లలకి దాదాపు మనం మ్యూట్ చేయండి. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. యాక్చువల్ గా జడ్పిహెచ్ఎస్ గబ్బెటలో మనకు 10th క్లాస్ పిల్లలు 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. 20 మంది ఉన్నారు. 20 మంది పిల్లలకు కూడా ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకోవడంతో పాటు అట్లాగే మన జిల్లా విద్యాశాఖ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకెళ్తూ వాళ్ళను గత జనవరి నుంచి కూడా వాళ్ళను ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం సార్. దాదాపు 45 days ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా కూడా ఆల్రెడీ రివిజన్ అనేటువంటిది కూడా ఇప్పటికే పూర్తి చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఒక స్పెషల్ టెస్ట్ కూడా ఇప్పటికే నిర్వహించడం జరిగింది. అదేవిధంగా జిల్లా విద్యాశాఖ ఇచ్చినటువంటి సూచనల మేరకి ఓల్డ్ పేపర్స్ ను విద్యార్థుల చేత ప్రాక్టీస్ చేయించడం అనేటువంటిది నిత్యం జరుగుతున్నది సార్. అదేవిధంగా ఈ రోజు ప్రేరణ కార్యక్రమంలో కూడా మార్నింగ్ నుంచి కూడా వాళ్ళు ప్రతి క్లాస్ ను కూడా అంటే ఇంతకు ముందు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా పిల్లలు జాగ్రత్తగా వింటూ నోట్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇవన్నిటినీ కూడా మన ఎగ్జామ్ లోపల ఇంప్లిమెంట్ చేసి మంచి మార్కులు, అదేవిధంగా మా పాఠశాల నుంచి 10/10 GPA సాధించే విధంగా కృషి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, గౌరవ విద్యాశాఖ అధికారి గారికి, అదేవిధంగా ఏఎంఓ సెక్టోరియల్ ఆఫీసర్ గారికి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది సార్. అదేవిధంగా మీతో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి మా స్కూల్ పిల్లలు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు సార్. వన్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ want to interact with you, sir. Please give me the opportunity, sir. Yeah, మాట్లాడమనండి. రాజు గారు మాట్లాడమనండి పిల్లల్ని. కొంచెం భయం సార్, ఆ భయం అనేది వెళ్ళిపోయింది. ఎగ్జామ్ కి వెళ్లే ముందు ఎలా ఉండాలో చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యువర్ స్కూల్. మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా అపేర్ చేస్తున్నారు. ఇట్ షోస్ మీ పిల్లలందరూ కూడా బాగా చదువుతున్నారని. సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. Thank you so much, sir. Thank you. కేజీబీవి కానీ
మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ కానీ ఇంకెవరైనా ఉన్నారో ఆ స్కూల్స్ నుంచి, ఆ సెట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ నుంచి ఎవరైనా పిలవండి. Sir, one of from TSRS Kodakandla is online, sir. I request Dilip sir, principal, TSRS Kodakandla. అలాగే కేజీబీవి ఎస్ఓస్ కూడా రెడీగా ఉండండి నెక్స్ట్ తర్వాత. లింగాల గన్పూర్ ఎస్ఓ స్పెషల్ ఆఫీసర్ అన్నపూర్ణ గారు. దిలీప్ గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, చెప్పండి. సమ్ స్టూడెంట్ ఈస్ స్పీకింగ్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. మీటింగ్ లో చాలా నేర్చుకున్నాం సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ ఫియర్ ఉండే సార్, అంటే ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఎలా రాస్తామో అని క్లియర్ ఉంది సార్. ఈ మీటింగ్ ద్వారా ఆ ఫియర్ అనేది మాకు పోయింది సార్. అంటే ఎలా ఎగ్జామ్ రాయాలి, ప్యాటర్న్ ఏంటి మేము క్లియర్ గా నేర్చుకున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. మేము మా స్కూల్లో ప్రీ ఫైనల్స్, స్పెషల్ టెస్ట్, గ్రాండ్ టెస్ట్ అన్ని సక్సెస్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సార్. మనం ఇప్పుడైతే ఎలాంటి ఫియర్ లేదు సార్. ఈ మీటింగ్ ద్వారా మేము మా ఫియర్ ని పొడగొట్టుకున్నాం సార్. అండ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి నాకు చాలా క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఎన్ని గంటలు చదువుతారమ్మా మీరు రోజుకి? మార్నింగ్ స్టడీ అవర్ మాకు 4:30 స్టార్ట్ అవుతుంది సార్. 6:30 వరకు ఉంటుంది సార్. నైట్ 10 వరకు. 10 వరకు. ఓకే, మీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? మ్యాథ్స్ ఫేవరెట్ ఎందుకు అవుతుంది? మ్యాథ్స్ కష్టం సబ్జెక్ట్ కదా అందరికి, నీకు ఫేవరెట్ ఎందుకు? ఇష్టంగా చేస్తే కష్టం కాదు కదా సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. మ్యాథ్స్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్. ఐ థింక్ చాలా రేర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు మ్యాథ్స్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ చెప్పుకునే వాళ్ళు. సో వెరీ హ్యాపీ. ఆల్ ద బెస్ట్ యూ ఫర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్. Sorry for the interruption, sir. I am Dilip Kumar, Principal FAC TSRS Kodakandla, sir. She stand district level second prize in the maths talent, sir. Oh, nice. సో నాట్ జస్ట్ హర్, మిగతా చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ స్టూడెంట్స్. అందరు కూడా మంచిగా ప్రిపేర్ చేయించండి అండ్ ఎగ్జామ్స్ బాగా ప్లాన్ చేయాలి. నాట్ అమ్మాయి ఒక్కటే కాదు, మిగతా చాలా మంది ఉన్నారు వెనక, చాలా లాస్ట్ దా కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా బాగా రాయాలి ఎగ్జామ్స్. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీవన్. Thank you very much. Sir, we are muting ourselves, sir. Okay, next కేజీబీ లింగాల గన్పూర్ మాట్లాడమ్మా అన్నపూర్ణ. వేరే కేజీబీలు ఎవరైనా? కేజీబీ హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మాట్లాడమ్మా. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి. Good afternoon, sir. Myself Pranati, sir. I'm from KCBV Lingala Kanpur. చెప్పండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, వినబడుతుంది, చెప్పండి, స్పీక్. ఇంతవరకు జరిగిన సెషన్ లో మేము ఏం నేర్చుకున్నామంటే 10th క్లాస్ అనేది స్పీకింగ్ సార్ 10th క్లాస్ అనేది 100 years వరకు మాకు ఉంటది అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం సార్. 10th క్లాస్ లో వచ్చే మార్క్స్ అనేవి మాకు లైఫ్ లాంగ్ యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. 10th మెమో అనేది మేము ఎప్పటిదాకా అయితే ఉంటాం అప్పటిదాకా ఉంటుంది నేర్చుకున్నాం సార్. సో ఈ 10th మెమోలో మేము బెస్ట్ రిజల్ట్ తెచ్చుకోవాలంటే సార్ మాకు 3P అనే ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు సార్. ప్రాక్టీస్, ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. ప్రాక్టీస్, ప్రిపరేషన్ ఒక ఎత్తు అయితే ప్రెజెంటేషన్ ఒక ఎత్తు అని నేర్చుకున్నాం సార్. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా కానీ ప్రెజెంటేషన్ లో కరెక్ట్ గా లేకపోతే మార్క్స్ తగ్గిపోతాయని తెలుసుకున్నాము. ఒక ఆన్సర్ రాసినప్పుడు అలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అనేవి ఏమైనా ఉంటే పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేయాలని నేర్చుకున్నాము. ఎందుకంటే పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేసేటప్పుడు కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళకి తనకి సబ్జెక్ట్ ఉందని తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి మేము నేర్చుకున్నాం సార్. మళ్ళీ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేర్చుకున్నాము.
ఎగ్జామ్ అనేది 3 అవర్స్, కాకపోతే మేము 10 years చదివిందంతా 3 hours లో రాయాలి కాబట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేర్చుకున్నాము. ఒక క్వశ్చన్ కి ఎన్ని క్వశ్చన్ అనేది మార్క్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ ది ఎంత టైం తీసుకోలేదని నేర్చుకున్నాము. ప్లస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఎట్లా వస్తుంది అంటే అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ని బట్టి వస్తుందని నేర్చుకున్నాం సార్. ఇందులో బిట్ పేపర్ అనేది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అని నేర్చుకున్నాము. క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక ఎత్తు అయితే బిట్ పేపర్ ని సాల్వ్ చేయడం, అందులో 20/20 తెచ్చుకోవడం ఇంకో ఎత్తు. బిట్ పేపర్స్ అనేవి క్వశ్చన్ లెసన్ మధ్య నుంచి వస్తాయి కాబట్టి అంతా చదవాలి అని నేర్చుకున్నాం. ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అంటే కొంతమందికి భయం వేస్తుంది. ఎగ్జామ్స్ అంటే భయంతో కాకుండా కష్టంతో కాకుండా ఇష్టపడి నేర్చుకుంటే అది తొందరగా వస్తుంది, ఎప్పటికీ గుర్తుంటది అని కూడా నేర్చుకున్నాము. మళ్ళీ సర్స్ అందరూ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, బయో, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు సబ్జెక్ట్స్ ని పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా వస్తుందని చెప్పారు. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అని కూడా చెప్పారు. దీని వల్ల మాకు ఇవన్నీ మేము గుర్తు పెట్టుకొని ఎగ్జామ్ లో మేము వీటన్నిటిని కరెక్ట్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేస్తే మాకు 10 GPA ఎక్కడికి వెళ్ళదు, మాకు 10 GPA కంపల్సరీ వస్తుందని నేర్చుకున్నాం సార్. ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ అని చాలా నేర్చుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. నీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? సార్ ఐ కెనాట్ హియర్ యూ, కెన్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ అగైన్? నీకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటున్నాను. నచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ సార్. ఫిజిక్స్, ఓకే. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి ఇవన్నీ చెప్పినవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసినవన్నీ మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ ఐ Thank థింక్ you, యు విల్ అపియరింగ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆల్సో. సో Yes, sir. ఆల్ ది బెస్ట్ యు. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నా రిక్వెస్ట్ పల్లగుట్ట హెడ్ మాస్టర్ గారు, పల్లగుట్ట హెడ్ మాస్టర్ గారు, ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అలాంగ్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్ ఆల్సో. ఓకే, ఫోన్ చేస్తాను. మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ వాళ్ళు ఎవరున్నారు? మైనారిటీ హేమలత మేడం, మాధవీలత మేడం, గన్పూర్ మైనారిటీ ప్రిన్సిపల్ మాధవీలత మేడం, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. గన్పూర్ మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్. ప్రిన్సిపల్ గన్పూర్, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మేడం. అనిల్ సార్, ప్రిన్సిపల్ గన్పూర్ కి అన్మ్యూట్ చేయండి. చేశాను సార్, చేశాను. ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ప్రిన్సిపల్ గన్పూర్. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. You can. Here only student, sir. She is talking with you, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Good afternoon, collector sir, and all the teachers and all the friends. Good afternoon to one and all. Myself, I am Shalini from TMRS Ganpur Girls Friends School, sir. All the teachers said about the preparation, sir, and they said the planning, preparation, and the presentation, sir, and how to we present our paper on the exam hall. సార్స్ మేము ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళగానే భయపడకూడదు, కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఖాళీగా ఉండాలని చెప్పారు సార్. అండ్ ఇంకా ఏ కష్టమైన సబ్జెక్ట్ కూడా కష్టపడకుండా ఇష్టంతో చదవాలి, అప్పుడు ఇష్టంతో చదివినప్పుడు ఆ కష్టమైన సబ్జెక్టే మనకి ఇష్టంగా మారుతుందని చెప్పారు సార్. అండ్ ఇంకా మనము 10th క్లాస్ మొత్తం 10 years చదివింది మనం 3 hours లో రాయబోతున్నాం. అండ్ ఇంకా మనం 10 years లో నేర్చుకున్నదంతా ఆ 3 hours ఆ పేపర్ లో పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది ఈజీగా సార్స్ కి ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా రాయాలని చెప్పారు సార్. అండ్ ఇంకా మన పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ అనేది మన కరెక్షన్ చేసే టీచర్స్ కి చాలా బాగుండాలి అనేసి కీవర్డ్స్ ఇవి అవి కానీ ఏదైనా ఉంటే అండర్లైన్ చేయాలి సార్. అండ్ ఇంకా మ్యాథ్స్ కి వస్తే అయితే అన్ని ఫార్ములాస్ చూసుకోవాలి సార్. అండ్ ఇంకా ఫస్ట్ మనకి ఏం రాకపోయినా కూడా క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన గివెన్ డేటా రాస్తే కూడా మార్క్స్ పడతాయి అని చెప్పారు సార్.
అండ్ ఇంకా ప్రెజెంటేషన్ బాగుండాలని చెప్పారు సార్. ఇంకా మైండ్ మ్యాపింగ్ కూడా చెప్పాలి సార్. ఎన్ని అవర్స్ పడుకుంటున్నారు మీరు రోజు? సార్ హౌ మెనీ అవర్స్ యు ఆర్ స్లీపింగ్, గివింగ్ 7 టైమ్ ఫర్ hours సార్. స్లీపింగ్? 7 hours సార్. 7 hours. Yes, ఓకే. sir. మీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? సార్ మ్యాథ్స్ సార్. మ్యాథ్స్. ఓకే, Yes, sir. గుడ్. ఆల్ ద బెస్ట్ అందరికి, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ. సో అందరు గర్ల్సే మాట్లాడుతున్నారు, బాయ్స్ ఎవరు లేరా? సో ఐ థింక్ బాయ్స్ చదవట్లేదు అనుకుంటా జనగాంలో అన్ని జిల్లా మొత్తంలో. సో సమ్ 2-3 బాయ్స్ మాట్లాడమనండి. ఐ నో గర్ల్స్ విల్ స్టడీ హార్డ్, గర్ల్స్ బాగా డెడికేటెడ్ గా చదువుతారు. బాయ్స్ వినాలి. Sir, one boy is ready from Pallagutta, sir. ZPHS Pallagutta. Sir, ready, sir. Anyone from model schools, model school principals? I request from Jaffargarh Model School Principal Garu. శ్రీకాంత్ గారు రెస్పాండ్ కండి. అనిల్ మ్యూట్ లో ఉందా చూడు శ్రీకాంత్ గారు. సార్ ఇచ్చాను సార్, అన్మ్యూట్ చేశాను సార్. శ్రీకాంత్ గారు మీ వాయిస్ వినపడతలేదండి శ్రీకాంత్ గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెప్పండి, ఏమర్థమైంది? My name is Kankaraj sir. I am from Bachanpet, ZPHS Bachanpet sir. సార్ ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ లో సబ్జెక్ట్ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు సార్. నేను చాలా అర్థం చేసుకున్నాను. ఎగ్జామ్ భయం పోవాలంటే ఏం చేయాలి? మెయిన్ గా 3P చెప్పారు సార్. అది ఫస్ట్ P ఏమో ప్లానింగ్ సార్, సెకండ్ P ప్రిపరేషన్ సార్, థర్డ్ P ప్రెజెంటేషన్ సార్. ప్రెజెంటేషన్ చాలా ముఖ్యం సార్, ఎందుకంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినంత మనం ప్రజెంట్ చేయలేదు సార్. సార్ నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాథ్స్ సార్. ఎగ్జామ్ ఫియర్ పోవాలంటే ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? సార్ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ సార్. హలో, వినపడుతుందా? రిపీట్ ద క్వశ్చన్ సార్. ఓకే సార్, ఓకే సార్, వినబడుతుంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలంటే చెప్పండి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ స్పీక్. థ్యాంక్ యూ సార్. Good afternoon, sir. Respected. Good afternoon, sir. Respected collector, sir, and DEO, sir. This is ZPHS Pallagutta, Mandal Chilpur, District General. According to their subjects, the teachers explained very and it is very useful, sir. Especially in English subject, we followed all steps, sir. And for example, we take news report means first heading, sir, next byline, next place line, next introduction, and in detail, sir. And maths are also told very well, sir. And the sir told us some tricks, sir. It is very useful, sir. Thank you.
Okay, good. All the best to you. Thank you, sir. చెప్పండి, ఏ స్కూల్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? బాబు సాయి చరణ్, ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకో. సార్ ఓకే, ఎనీవే ఐ థింక్ ఓకే ఫైన్. మిగతా మ్యూట్ చేయండి. ఐ విల్ స్పీక్. ఐ థింక్ అనిల్ సార్ అందరిని మ్యూట్ చేయండి. సార్ ఓకే ఓకే సార్ ప్లీజ్. ఓకే, సో am I audible? క్లియర్ గా ఉందా? ఓకే సార్, క్లియర్ ఉంది సార్. ఓకే, సో అందరికీ నమస్కారం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డిఓ గారు, సెక్టర్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ది జెడ్పీ హై స్కూల్స్, ప్రైమ్ అండ్ ఆల్సో కేజీబీవీస్, మోడల్ స్కూల్స్, మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, కన్సర్న్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ కి అందరికి కూడా నమస్కారం. సో వీ హ్యావ్ పుట్ దిస్ అస్ ఎ షార్ట్ నోటీస్, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ March 18 నుంచి ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయని క్యాలెండర్ రిలీజ్ అయింది. అట్ ది సేమ్ టైం 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ప్రీ ఫైనల్ కూడా మేబీ March ఫస్ట్ వీక్ లో కండక్ట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి సో కొన్ని మోటివేషన్ సెషన్ అనేది ఒక మోటివేషన్ స్పీకర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అరేంజ్, సో దట్ అట్లీస్ట్ పిల్లలందరికీ కూడా ఎగ్జామ్ అంటే భయం పోవాలనే ఉద్దేశంతో వీ హ్యావ్ పుట్ దిస్ మీటింగ్. సో కంగ్రాచులేట్ ది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ డిఓ అండ్ హిస్ టీమ్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ థింగ్. అండ్ సో ముఖ్యంగా పిల్లలు స్టూడెంట్స్ చాలా మంది రాస్తున్నారు. జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎక్కువ మంది చాలా ఫస్ట్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు. సో ఇట్స్ ఎ ఫస్ట్ అండ్ ప్రైమరీ ఎగ్జామ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అంటారు, ఇంతకుముందు 7th క్లాస్ అని ఉండేది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, బట్ దాని ఇంపార్టెన్స్ కంటే 10th క్లాస్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ ఎవ్రీ కెరియర్. సో ఇప్పటికి కూడా మీరు ఎవరితో మాట్లాడినా కానీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ నే రిఫరెన్స్ పాయింట్ గా పెట్టుకొని మాట్లాడతారు. మీరు ఇంజనీరింగ్ అయినా కానీ, డిగ్రీ చదివినా కానీ, ఈవెన్ డాక్టర్ అయినా కానీ, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎనీ ఎగ్జామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెకింగ్ చేయాలన్నా కానీ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ చూస్తారు వాళ్ళు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ ఫర్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్స్. సో ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తున్న మన జన్గాంలో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా బెస్ట్ విషెస్. అండ్ ఆల్సో ఎస్పెషల్లీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంస్ కూడా ఉంటారు నాకు తెలిసి. సో కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంస్, ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ రెస్పెక్ట్ టు టీచర్స్ అండ్ కేజీబీవీలో కూడా ఉండే టీచర్స్, మైనారిటీ అండ్ ఆల్సో హాస్టల్ వార్డెన్స్ కూడా ఉంటారు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డైరెక్షన్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 month. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇస్ పిల్లలు ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అయ్యే టైంలో వాళ్ళకి సరిగ్గా చూసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ నిద్ర, స్లీపింగ్ టైమింగ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. కొంతమంది చాలా ఎక్కువ 18 hours 19 hours చదువుదామని చదువుతారు, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్ వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం అవడం ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి సో హ్యావ్ అడిక్వేట్ స్లీప్, అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేసుకొని చేయాలి. అండ్ ఇందాక మోటివేషన్ స్పీకర్ చెప్పినట్టు 3 P's ఫాలో అండి. సో ప్లానింగ్, ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్. ఐ బిలీవ్ ఇంకొకటి కూడా ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ కూడా ఉండాలి బిఫోర్ ప్రెజెంటేషన్. సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే వచ్చే ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఇస్ యువర్ ప్రాక్టీస్ గ్రౌండ్. మీరు డైరెక్ట్ గా ఈరోజు చెప్పారు కదా అని చెప్పేసి అండర్లైన్ చేద్దాం అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ నేను పెన్ కొనుక్కున్నాను, పెన్సిల్ కొనుక్కున్నాను, ఫైనల్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ లోకి వెళ్ళి నేను అండర్లైన్ చేద్దామని అనుకుని వెళ్తారు. కానీ అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఆ ఎగ్జామ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మీరు మేబీ అక్కడ భయపడిపోయి లేకపోతే టైం సరిపోక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కాబట్టి చేయలేకపోతారు చాలా మంది. సో ఈ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లోనే ఇట్స్ రైట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మీకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ లాగా దీంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీరు ఏదైతే టిప్స్ చెప్పారో అవన్నీ కూడా వచ్చే ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్, నేను ఎప్పుడైనా సరే బెస్ట్ స్టూడెంట్ తో మాట్లాడను. సో ఐ ఓన్లీ స్పీక్ టు ద వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్. సో నాకు తెలిసినంత వరకు వీకెస్ట్ స్టూడెంట్ 10th క్లాస్ అంటే వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ లో వీక్ ఉంటుంటారు, సైన్స్ సోషల్ లో వీక్ ఉంటారు, లాంగ్వేజెస్ బాగానే చేస్తారు, దెన్ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో వీక్ ఉంటారు. కాబట్టి సో నెక్స్ట్ 1 month లో వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లేకపోతే లెస్ దాన్ బి గ్రేడ్ బి మార్క్స్ వస్తాయి అని అనుకునే ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు. సో వాళ్ళందరూ కూడా
ఈ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఎక్కువ రివిజన్ చేసుకోవాలి. సో కరస్పాండింగ్ టీచర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ లాంగ్వేజెస్ కాకుండా మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి, రివిజన్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకా వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ లో, వీక్ ఉంటారు, స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్ A, B, C అని గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. A ఈజ్ బెస్ట్, B ఈజ్ మోడరేట్, C ఈజ్ వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్. సో A, B can pass the exam. The corresponding teachers should focus on C, ఈజ్ ద వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టండి. వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలి. వాళ్ళు పాస్ అవ్వలేదంటే మళ్ళీ సప్లీ రాయాలి, మళ్ళీ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడిని ఎంకరేజ్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి C సెక్షన్ స్టూడెంట్స్, వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి లాస్ట్ 3-4 years SSC మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే పాత ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి. అవే బైహార్ట్ చేయించవచ్చు, లేకపోతే అవే ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయించాలి. దెన్ ఓన్లీ దే విల్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. సో C సెక్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాలి. సో నాకు ఇంకా గుర్తుంది, ఐ థింక్ నేను 10th class రాసేటప్పుడు ఈజీగా ఒక 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి డయాగ్రామ్ సైన్స్ లో. స్ట్రాంగెస్ట్ డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ ఆన్ ఏ స్కిన్ డయాగ్రామ్ అని అడుగుతాడు, ఆర్ B డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డటూరా ఫ్లవర్. సో నాకు గుర్తుంది స్కిన్ డయాగ్రామ్ నాకు రాదు, ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్, చాలా చాలా టెక్నికల్స్ ఉంటాయి, ఎపిడర్మిస్ అని చాలా చాలా రాయాలి కాబట్టి నాకు గుర్తుండవు. అదే కింద డటూరా ఫ్లవర్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. సో అందరు ఏం చేస్తారంటే కష్టమైన స్కిన్ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఆప్షనల్ గా వచ్చే ఏదైతే క్వశ్చన్ ఉంటుందో డటూరా ఫ్లవర్ ని ఏముంది అందరు రాసేస్తారు కదా అని చెప్పేసి ఆ డటూరా ఫ్లవర్ మీద ఎవరు ఫోకస్ చేయరు. సో నాకేమైందంటే నాకు స్కిన్ డయాగ్రామ్ రాదు, డటూరా ఫ్లవర్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ లో A and B వచ్చింది. సో ఐ రోట్ డటూరా ఫ్లవర్. సో ఎలాగైతే స్కిన్ క్వశ్చన్ రాసిన వాడికి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయో ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ రాసిన వాడికి కూడా ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చాయి. సో ఐ గాట్ ద ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ స్కిన్ కి ఈక్వలెంట్ గా నాకు డటూరా ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ కూడా ఆన్సర్ కి మార్క్స్ వచ్చాయి. సో దట్ షోస్ మనము చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి చూసుకోవాలి, చాయిస్ లో ఈజియెస్ట్ ఏంటి, డిఫికల్ట్ ఏంటి. డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ స్ట్రాంగ్ స్టూడెంట్స్ A, B బాగానే చదువుతారు. C గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్ కి ఈ ఆప్షనల్ చాయిస్ ఏదైతే డటూరా ఫ్లవర్ లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో అలాంటి ఒక సెట్ తయారు చేసి ఇవ్వండి, వాళ్ళు అవే చదివించేటట్టు చేస్తే డెఫినెట్ గా దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్. సో నెక్స్ట్ 1 month వాళ్ళకి ఈజీ అవుతుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ది కరస్పాండింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ కానీ, సో వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాలి. సో ఐ హర్డ్ 90 or 92% మనకి పర్సెంటేజ్ లాస్ట్ ఇయర్. సో ఈసారి ఇంకా పెరగాలి. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 97-98%. సో ప్రతి 10th class స్టూడెంట్ మన జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు 100% పాస్ అవ్వాలి అండ్ ఎక్కువ గ్రేడ్స్ రావాలి. A గ్రేడ్, B గ్రేడ్ అవన్నీ ఏ గ్రేడ్స్, A+ గ్రేడ్స్ కూడా రావాలి. ఎస్పెషల్లీ మన గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి ఎక్కువ రావాలి. సో దట్ ఈస్ మై టార్గెట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో నెక్స్ట్ పిల్లలు మ్యాచింగ్ బ్యాచింగ్ చేస్తాము. సో టీచర్స్ వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి టీచర్ ఒక వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్ లో 10 వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే 4 సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ ఉంటే ఒక్కొక్కరు కొంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొని వాళ్ళని ఈ 1 month హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలి. మీరు ఇయర్ మొత్తం చదివింది ఒకవైపు, ఇప్పుడు 1 month లో చదివింది ఒకవైపు, కాబట్టి ఈ 1 month లో సో హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ని కొద్దిగా పుష్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ రిమైనింగ్ పిల్లలందరూ కూడా మంచిగా నిద్రపోండి, మంచిగా చదువుకోండి. అండ్ ఆల్సో ఎగ్జామ్ కి టెన్షన్ పడద్దు. మెడిటేషన్ కావాలంటే మెడిటేషన్ చేసుకోండి. కొద్దిగా ఒక 1/2 hour 10 minutes మీరు కొద్దిగా వాకింగ్ అవన్నీ చేసినా కానీ మీ యొక్క ఉన్న ప్రిమైసెస్ లో ఎక్కడైనా అట్లీస్ట్ మీకు ఎగ్జామ్ నుంచి డైవర్ట్ అయిపోయి కొద్దిగా 10 minutes స్లీప్ పవర్ నాప్ అని ఉంటుంది. ఒక 10 minutes జస్ట్ మీరు ఒక 1-2 hours చదివినా గానీ ఒక 10 minutes పడుకొని మళ్ళీ లెగ్స్ చదివితే ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు నార్మల్ కంటిన్యూస్ స్టడీ ఆఫ్ 3-4 hours. సో పవర్ నాప్స్ కానీ చిన్న మెడిటేషన్ కానీ చిన్న ఒక 5-10 minutes వాక్ చేసి వచ్చి మళ్ళీ చదవడం కానీ ఇలాంటి బ్రేక్ చేసుకుంటే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. సో ఐ థింక్ మోటివేషన్ స్పీకర్ అందరు కూడా మీకు ఇవన్నీ చెప్పే ఉంటారు. సో ఐ విష్, నాకు తెలిసినంత వరకు గర్ల్ స్టూడెంట్స్ అందరు బాగా చదువుతారు. ఎక్కువ చదవని వాళ్ళు 90% బాయ్సే ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు. సో బాయ్స్ కి స్పెషల్ గా చెప్తున్నాను, ఎక్కువ ఈ 1 month చాలా క్రూషియల్. సో బాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా బాగా ఎక్కువ బయట ఆటలు కానీ అవన్నీ కానీ వదిలేసి ఈ 1 month లో బాగా చదివితే డెఫినెట్ గా మీరు 10th class ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవుతారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ అవన్నీ కూడా మీరు చదవగలరు. సో దీస్ ఆర్ మై రిమార్క్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్పుట్స్ టు యూ.
సో ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మోడల్ స్కూల్స్, మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, కేజీబీవీస్, జెడ్పీ స్కూల్స్, అందరు కూడా ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 100% రిజల్ట్స్ ఇన్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్కూల్స్. మొన్న లాస్ట్ ఇయర్ చూసిన రిజల్ట్ చూసాను నిన్న. ఐ థింక్ గురుకులం స్కూల్స్ ఏదో స్కూల్స్ 70% or 80% వచ్చింది. మిగతా అన్ని స్కూల్స్ కి 91-92% వచ్చింది. సో దాని వల్ల జిల్లా యావరేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆశ్రమ్ స్కూల్సా? అవును సార్, ఆశ్రమ్ స్కూల్స్. సో ఆశ్రమ్ స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ చూసుకోండి, లాస్ట్ ఇయర్ 70 or 80% మీకు వచ్చాయి. మీ రిజల్ట్ వల్ల వేరే పర్సెంట్ తగ్గింది. అట్ ది సేమ్ టైం మీ స్కూల్స్ లో ఎక్కువ మంది పాస్ అవ్వలేదు. సో ఈసారి అన్ని విభాగాలు, అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అందరు కూడా 100% రిజల్ట్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ మై ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో నెక్స్ట్ 15-20 days అందరు కూడా 10th class ఎగ్జామ్స్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టండి. స్పెషల్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ కండక్ట్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్ గా, అండ్ ఆల్సో స్పెషల్ రివిజన్ కూడా చేశారు. సో పిల్లలందరూ ఇంకా హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. చాలా మందికి చదివింది ప్రెజెంట్ చేద్దామని మనసులో ఉంటుంది, కానీ పేపర్ మీద పెట్టడం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఒక 1 hour చదివితే ఒక 5 minutes మీరు ఏదైతే చదివారో దానికి ఒక పేపర్ మీద రాయడం కూడా స్టార్ట్ చేస్తే హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం మీరు బ్రెయిన్ లో అనుకున్నది పేపర్ మీద పెట్టడానికి ఎలా వెళ్తుంది అనేది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అండి. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, మంచిగా నిద్రపోండి, మంచిగా బ్రేక్స్ తీసుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్ గా చదవండి, అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాక్టీస్ చేయండి, వచ్చే ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, అండ్ ఓవరాల్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఉన్నది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరిగా కంప్లీట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తే డెఫినెట్ గా ఈజీగా అయిపోతుంది. అండ్ వీకెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ని ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి, అండ్ బాయ్స్ స్టూడెంట్స్ ని ఇంకా ఎక్కువ చదివించండి. సో దట్ ఈస్ మై ఫైనల్ రిమార్క్స్ టు మీ అందరికి. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఎవ్రీవన్. వన్స్ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరపున వి విష్ ఎవ్రీవన్ 100% సక్సెస్ రేట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. తమరు ఏదైతే తమరు జనగాం జిల్లాను ప్రథమ స్థానంలో నిలిపే విధంగా ఈవెన్ మా టీచర్స్ కానీ, అదే విధంగా మా ప్రిన్సిపల్స్, ఎస్ఓలు అందరూ కూడా ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారు సార్. తమరు ఇచ్చిన సూచనలు ఏవైతే ఉందో తప్పకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఇదవుతుంది కాబట్టి పిల్లలకు ఆ విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. మన జిల్లాను, జనగాం జిల్లాను తప్పకుండా మంచి ప్రథమ స్థానంలో నింపే విధంగా ప్రయత్నం చేయడం మాత్రం తప్పకుండా కంటిన్యూటీ జరుగుతుంది. ఎవరైతే వీక్ ఉన్నారో పిల్లలు, ఆ వీక్ ఉన్న పిల్లలను టీచర్ సపోర్ట్ స్కూల్ తో సహా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు నార్మల్ స్టేజ్ తెచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా మాట్లాడతారా? క్లోజింగ్ రిమార్క్స్ అండ్ విల్ కంక్లూడ్. సార్ కంక్లూడ్ చేస్తారు ఎవరైనా? హెడ్ మాస్టర్స్ గారు, మోడల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కంక్లూడ్ చేస్తారా? ఎనీవన్? పాలకుర్తి మేడం పాలకుర్తి మేడం. ఓకే, పాలకుర్తి హెడ్ మాస్టర్ గారు, పాలకుర్తి హెడ్ మాస్టర్ శోభారాణి మేడం, ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ జూమ్ మీటింగ్. Good afternoon, Collector sir and DO sir and AMO sir and all teachers. మేడం కొద్దిగా కెమెరా కొద్దిగా కింద కూర్చోండి మేడం. ఓకే ఓకే కెమెరా సార్. మార్నింగ్ 10 to ఇప్పటి వరకు సార్ చెప్పినంత వరకు మేము పిల్లలకి జూమ్ మీటింగ్ అనేది చూపించాము సార్. అది చెప్పిన సార్ మార్నింగ్ మూర్తి సార్ చెప్పిన దగ్గర వాసుదేవరెడ్డి సార్, ఇంగ్లీష్ సార్ అవన్నీ చూపించాము సార్. పిల్లలు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. మేము స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. స్పెషల్ గా వాటిలో కూడా పిల్లలకి ఎవరైతే వెనుకబడి ఉన్నారో సార్ చెప్పినట్టుగా వెనుకబడిన పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం సార్. ఈజీగా ఎట్లా పాస్ అవ్వడం కూడా మీ టీచర్స్ తో చెప్పిస్తున్నాం సార్. మాకు మార్నింగ్ సెషన్ తీసుకున్న మూర్తి సార్ మా స్కూల్లో సార్ పదే పదే కూడా పిల్లలకి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు సార్. ఇందులో జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా కూడా చెప్పడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. సార్ క్లాసులో పిల్లలు చాలా హ్యాపీగా విన్నారు సార్. మా స్కూల్ నుండి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కావడం అనేది చాలా హ్యాపీ సార్. ప్రతి సార్ చెప్పిన విషయాలు కూడా ప్రతి ఒక్కటి మేము ఫాలో అవుతాం సార్. కలెక్టర్ సార్ చెప్పిన విషయాలు కూడా ఎవరైతే వీక్ ఉంటారో వాళ్ళపైన స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటాం సార్.
అలాగే ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో వీక్ ఉంటారు పిల్లలు కాబట్టి వాటిపైన కూడా ఎక్కువ స్పెషల్ ఫోకస్ చేస్తాం సార్, చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు కూడా మనం చేస్తాం సార్. అదేవిధంగా పిల్లలు స్లీపింగ్ అవర్స్ కూడా పిల్లలు ఎక్కువగా నిద్రపోతేనే మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి దీనిపైన కూడా పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు అంటే మరి 7 అవర్స్ మించకుండా చదివే టైంలో చదవాలి, పడుకునే టైంలో పడుకోవాలి, ఏ విధంగా చేయాలనేది కూడా ప్రిపరేషన్ చేయిస్తాం సార్. విధంగా సార్ ఇంకా సార్ చెప్పినట్టు బయోసైన్స్ లో ఎట్లయితే వీక్ డయాగ్రామ్స్ కూడా చెప్పారు సార్, అది చాలా బాగుంది సార్. ఒకటి ఈజీగా వస్తుంది, ఒకటి హార్డ్ గా వస్తుంది సార్. బయోసైన్స్ కాదు, మ్యాథమెటిక్స్ లో కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సార్. చాయిస్ కింద అడిగినప్పుడు ఒకటి హార్డ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, తర్వాత వీక్ ఒకటి ఈజీఎస్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది సార్. అది కూడా ఎలా చేయాలనేది పిల్లలతో ఇప్పుడు చేపిస్తాం సార్, చేయిస్తున్నాం ఇప్పటి నుండి ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయిస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ కూడా పిల్లలకు 10/10 GPA వచ్చే విధంగా మేము చేస్తాం సార్. మాకు 75 స్ట్రెంత్ ఉన్నారు సార్, దాంట్లో అందరు పిల్లలు బాగా పాస్ అయ్యే విధంగా మంచి రిజల్ట్ తీసుకొస్తామని సార్ మాటిస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నరసింహమూర్తి గారు, థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి నరసింహమూర్తి గారు కంక్లూడ్ చేయండి. ఆర్పి నరసింహమూర్తి గారు జస్ట్ 1 minute టోటల్ కంక్లూడ్ చేయండి సార్. నమస్తే సార్. ఓకే, వినబడుతుందా సార్? విత్ ఇన్ 1 minute. వినిపిస్తుంది సార్ నరసింహమూర్తి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. హానరబుల్ కలెక్టర్ గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి గారు, అలాగే విద్యాశాఖ అధికారులందరికీ, గౌరవ ప్రిన్సిపల్స్, హెడ్ మాస్టర్స్ అండ్ హెడ్ మిస్సెస్ అందరికీ నమస్కారం. విద్యార్థులకు ఆశీస్సులు. మనకు ఉన్నటువంటి 17 days లో పెద్దలు చెప్పినట్టు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నేను 3 P's చెప్పాను. హానరబుల్ కలెక్టర్ గారు అనదర్ P యాడ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ మెసేజ్ డిస్టిక్ లో అందరికి కూడా వ్యాపింపజేస్తాం, అట్లాగే అట్లా కృషి చేస్తాం. ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బీ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి, భయాన్ని వదులుకోండి. మీకు ఎంత భయపడితే అంత వెనుకబడిపోతారు. ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్, చదువుకోవడం ఎంతో ఆరోగ్యం ఇంపార్టెంట్. కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు యోగా, నడక, ప్రశాంతంగా ఉండడం, మీకు వీలైతే మంచి మ్యూజిక్ వినడం, అట్లా రెస్ట్ తీసుకుంటూ చాలా ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుకొని విద్యార్థులందరూ రాష్ట్రం లోపల జనగామ జిల్లా స్థాయి 10వ తరగతి ఫలితాల్లో ఉత్తమ స్థాయిలో టాప్ లో ఉండాలని, విద్యార్థులు ఆ దిశగా కృషి చేయాలని, ఉపాధ్యాయులు నిరంతరం ఈ 17 days పర్ఫెక్ట్ గా, ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారు విన్నవించినట్టు వీక్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను మరింత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ మినిమం పాస్ మార్క్స్ ఎలా సాధించాలో ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ వైజ్ యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించుకొని 100% ఫలితాల సాధన దిశగా జనగాం అత్యున్నత స్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటూ హానరబుల్ కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ అనేకాలు. Okay, thank you. We can close the meeting. Yeah. Okay, sir. We are very grateful to you, sir, for giving your valuable message to our students. Thank you so much, sir.